ప్రత్యేకం స్త్రీ విద్య కోసం బ్రిటిష్ వారి టైం నుంచి వచ్చినటువంటిది మనకి ఎక్కువ లేదు. ఇతర చట్టాలు 1856లో విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ కానీ ఇటువంటివన్నీ కొన్ని ఆ రకంగా చేశారు కానీ స్త్రీ విద్య కోసం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు చేపట్టినటువంటిది లేదు. అంటే రామకృష్ణ గారు మీరు కొంత దీన్ని సప్లిమెంట్ చేస్తారు. అంటే స్త్రీ విద్య అంటే ముఖ్యంగా భానుమతి రంగారావు గారు చెప్పిన మొత్తం దీంట్లో స్త్రీ విద్యలో భాగంగా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కేవలం స్త్రీ విద్యకే పరిమితం కాకుండా ఉదాహరణకి స్త్రీకి విద్యతో పాటు బతుకు తెరువు కూడా చూపించాలి, అంటే వృత్తి విద్య కూడా నేర్పాలి. అదొకటి. ఈ వృత్తి విద్య పార్ట్లో ఎక్కువ మనం వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకొచ్చి ఈ అసోసియేషన్ చేసిన ఆంగ్లేయుల పరంగా వచ్చినటువంటి ఎక్సెప్షనరీ మిషనరీస్. ఆంగ్లేయులు అంటే ఇప్పుడు కేవలం ప్రభుత్వ పరంగానే కాకుండా ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో ఇప్పుడు మేరీ కార్పెంటరు మద్రాసు, కానీ ప్రత్యేకించి స్త్రీలకని కాకుండా ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేస్తున్నటువంటి కృషిని ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేసింది. అంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు కేవలం విద్య కోసం చేయలేదండి సుధారాణి గారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లైబ్రరీస్ పెట్టారు, తర్వాత శిక్షణ మీటింగ్లు పెట్టారు, వృత్తి విద్యలు శిక్షణ పరంగా ఫస్ట్ బోర్డింగ్ స్కూల్ అనేది 1821లో స్థాపించడం జరిగింది. అది వాళ్ళది, బ్రిటిష్ ఎంకరేజ్మెంట్ తోనే జరిగింది. అంటే స్త్రీలకు వసతి సౌకర్యం ఉంటే విద్య యొక్క అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చింది కానీ బట్ వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అసలు విద్య కోసం చేసింది మనకి మెకాలే మినిట్స్ వచ్చేదాకా విద్య కోసం జరగలేదు. తక్కువ 1813 మొదలైతే తర్వాత రానేలేదు. సో ప్రత్యేక కూడా కొంత స్త్రీల కోసం అని 54లో వచ్చింది. అయితే వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే ఆంగ్లేయులు కూడా ఈ స్త్రీల కొంత వివక్షత చూపించారు. ఎక్కడ చూపించలేదంటే వాళ్ళు చేసిన సంస్కరణల దగ్గర మాత్రం చూపించాలి. వాళ్ళు దానికి వేరే కారణాలు ఉన్నాయి. అక్కడ చూపించకపోవడానికి నేనేది ఆంగ్లేయులు ఏదో స్త్రీలకి చాలా సమానమైన స్వేచ్ఛ హక్కు ఇవ్వాలని అనుకున్నారని కూడా పొరపాటు. వాళ్ళు కూడా చేసింది మనకు అనిపించదు. వాళ్ళు కూడా పితృస్వామ్యంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీద పితృస్వామ్యం ఉంది. అది ఇంగ్లాండ్ లో ఉంది, ఇంకా ఇండియాలో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అండి. వుడ్స్ డిస్పాచ్ గానీ హంటర్ కమిషన్ ఆ తర్వాత వచ్చింది 1882లో. హంటర్ కమిషన్ కూడా మీరు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీ అని, అంటే గర్ల్స్ కు ఉండాలి అని సెపరేట్ ఎడ్యుకేషన్ అదొకటి. టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా వరకు వచ్చినాయి ఆ కాలంలో. మనకి విమెన్ ఎన్రోల్మెంట్ కూడా వారు మోటివ్ ఏదైనా అది ఉపయోగపడింది కాబట్టి స్త్రీలకు స్త్రీ విద్య కోసం బాలికల యొక్క విద్యకి ఉపయోగించింది కాబట్టి మనం దాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలోనే రైట్ పర్స్పెక్టివ్లోనే తీసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. 19th సెంచరీ ఎండ్కి వచ్చేసరికి కేవలం 6 మంది యూనివర్సిటీస్లో ఉంటే ఆ తర్వాత ఎండ్కి వచ్చారు, అంటే 20th సెంచరీకి వచ్చేసరికి చాలా దాదాపు 200 మంది దాకా పెరిగారు. అంటే ఇప్పుడు గణనీయమైన మార్పు కొద్ది మనకి. ఇప్పుడు బరోడా మహారాణి అంటే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ స్వదేశీ సంస్థానాధిపతులు వారి భార్యలు వారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు మనం వారు చేసినటువంటి సేవని లెక్కింపలేనటువంటి సేవ చేశారు. మహారాష్ట్రలో సాహు మహారాజ్ చేశారు. మళ్ళీ బరోడా మహారాణి చేసింది. ఆవిడైతే 2000 మంది బాలికలకు వాడికి స్కాలర్షిప్స్ అవి ఇచ్చి వారికి విద్యను ప్రమోట్ చేసి అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years 8 నుంచి 108 స్కూల్స్ అది అయ్యేటట్టుగా చేసిందంటే ఎంత టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ స్కూల్ విద్యని ప్రోత్సహించి పెంపుదల చేసిందో భారతీయ సమాజంలో మనకు తెలుస్తుంటుంది అనమాట. అది గణనీయమైనటువంటి సేవని. భానుమతి గారు, స్త్రీల విద్యకి ప్రభుత్వ సహాయం తీసుకుని మిషనరీలు జనానా పాఠశాలను చాలా పెట్టారు. మీకు 19వ శతాబ్దపు 2వ భాగం నుండి 20వ శతాబ్దం వరకు అంటే అవి చాలా లిమిటెడ్ సెక్షన్స్, అప్పర్ కాస్ట్ అండ్ దోస్ ఫ్యూడల్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు. ముస్లిమ్స్ కూడా అంటే వారు ఓపెన్ గా వచ్చేవారు కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి పరదాలు అది వేసి ఆ వెనకాల చెప్పేటువంటి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వడానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు అది చేసేవాళ్ళు. అంటే కొంత గణనీయంగా, అంటే మరి అప్పుడున్న ఈ హంటర్ కమిషన్ నివేదిక ప్రకారంగా 98% బడికి వెళ్ళాల్సిన పిల్లలు ఇళ్లలో ఉన్నారు అనేది వాళ్ళ నివేదిక ఒక ఫైండింగ్ అనమాట. అంటే దాన్ని బట్టి చూస్తే అసలు వీళ్ళు చేసింది చాలా తక్కువ. 90% మంది ఎడ్యుకేషన్ ని మీట్ అవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ చేసింది చాలా 5% కూడా వెళ్ళలేదు. 5%, 2% కూడా లేరు. అయితే ఆ తర్వాతి కాలంలో ఇప్పుడు స్త్రీ విద్యతో పాటు మనకి 20వ శతాబ్దంలోకి వచ్చేసరికి అంటే సాంఘిక మత సంస్కరణలో ఎంత ముందుకు వచ్చిన స్త్రీల సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో జాతీయోద్యమ ఉధృతమయ్యే కొద్దీ వెంటనే రెలిగేట్ అయిపోయాయి, వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. దేర్ ఈస్ అ సడన్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ ఈ విమెన్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడడం కానీ చర్చించడం కానీ ఆ సంఘటితమైన ఎఫర్ట్స్ కూడా మనకు కనిపించదు. మరి దాని గురించి మనం అంటే ఈ జాతీయోద్యమం సంఘ సంస్కరణ దాన్ని ఆపేసిందా? కానీ జాతీయోద్యమం 1905 మనం ఫస్ట్ ల్యాండ్ మార్క్గా తీసుకుంటాం. అంటే ఇంతకు ముందు వదిలిపెట్టిన
ఈ వందేమాతరం ఉద్యమం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అది ఎవరు ప్రచారం ప్రోద్బలం లేకుండా ఆల్రెడీ ఐడియాస్ కమ్యూనికేట్ అయిపోయినాయి. ఈ ఆర్య సమాజ్ వాళ్ళది కానీ, లేకపోతే మొట్టమొదట బ్రహ్మ సమాజం వాళ్ళది రాజారామ్మోహన్ రావుతో స్టార్ట్ చేసి ఈశ్వర సమస్యలు అలాగే ఉండిపోయినాయి. చాలా వరకు సమస్యలు ఉండిపోయి డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకోవడం, రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేయడం, తర్వాత ఓపెన్గా రావటం, వాళ్ళు విద్య నేర్చుకుంటూ ఉండడం, వృత్తి విద్యలు నేర్చుకుంటూ ఉండడం, సమావేశాలు సభలో జరుపుకుంటూ ఉండడం, ఆ తర్వాత జాతీయోద్యమం ఈ మాత్రపు కార్యకలాపాలను కూడా ఎందుకు ఆపింది? అసలు జాతీయోద్యమం వచ్చిన తర్వాత ఈ సంస్కరణ సమస్యల్ని ఎందుకు జాతీయోద్యమంలో భాగంగా తీసుకెళ్లలేదు అనేది నా ప్రశ్న. చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అది. దానికి ఏంటంటే మీరు కేవలం జాతీయోద్యమం ఒక్కటే చూడడానికిలే. అంటే జాతీయోద్యమం మీకు అధికారికంగా 1985లో వచ్చింది, కానీ 1900 దాకా జాతీయోద్యమానికి పెద్దగా ఊపు రాలేదు. వారు చెప్పినట్టుగా 1905లో వచ్చినటువంటి ఏమన్నా మనం వందే మాతరం ఉద్యమం అదంతా ఉందనుకోండి. కానీ మీకు 1880లో 90లో మహారాష్ట్రలో తిలక్కు రెనడేకి చాలా గొడవ వచ్చింది. రెనడే ఏమో మొదట సంఘ సంస్కరణ రావాలి, తర్వాత రాజకీయ సంస్కరణలు రావాలి. అంటే సంఘం సంస్కరింపబడకుండా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినా కూడా ఆ దేశం బాగుపడదు. అంటే ఉదాహరణకి వాళ్ళ లంచగొండితనం ఉంది, లేకపోతే ఏదో స్త్రీలని వేధించడం ఉంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా ముందర మనం పరిష్కరించుకున్న తర్వాత రాజకీయంగా అడగాలని రెనడే. తిలక్ అంటాడు, పరాయి ప్రభుత్వం మన సంఘంలో జోక్యం చేసుకోకూడదు, మన సంస్కరణల జోలికి పరాయి ప్రభుత్వం పోకూడదు. ఇది మన మతం, మన దేశం, మన స్త్రీలు, మన సమాజం, మనం చేసుకోవాలి సంస్కరణలు. కాబట్టి మన సంస్కరణలు నిజంగా బాగా చేసుకోవాలంటే, సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలంటే, విజయవంతంగా నిర్వహించాలంటే మనకు స్వాతంత్రం కావాలి. ఆధునిక భారతదేశంలో మహిళా అభ్యుదయం గురించి, మహిళా విమోచన గురించి చాలా అంటే విషయాలను చర్చించాం. అయితే ఇది ఒక రోజుతో పోయే అంశం కాదని అనిపిస్తుంది. అంటే 2 శతాబ్దాలుగా సాగిన ఈ చర్చ కూడా ఇంకా సమస్యలుగానే ఉన్నాయి. చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, చేపట్టాల్సిన ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. అది ప్రభుత్వ పరంగా కానీ, సంఘపరంగా కానీ, మన అందరి అంటే చరిత్రకారులుగా మన పరంగా కానీ అనేక విషయాల్ని మనం ముందు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అంటే ఒక వెల్ఫేర్ మెజర్సే కాకుండా సాధికారత వైపు స్త్రీలను చూసి, స్త్రీల జెండర్ ఇష్యూస్ అనేది ప్రధాన స్రవంతిలో భాగంగా చేసినప్పుడే, అంటే సమాజం పూర్తిగా దీన్ని గుర్తించినప్పుడే మనం ఇది అంటే పురుషాధిక్యత భావజాలం నుంచి బయటపడి స్త్రీలు పురుషులు సమానమైన సమాజం ఒకటి వస్తుందని ఫ్యూచర్లో ఆశిద్దాం. దానికోసం మనందరి కృషి కూడా ఎంత ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాలన్నీ చర్చించి అనేక విషయాల గురించి చెప్పిన ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణ గారికి, భానుమతి రంగారావు గారికి ధన్యవాదాలండి. నమస్కారం. మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు, సలహాలు తెలియచేయండి. మీ సూచనలు, సలహాలు తెలియజేయవలసిన మా చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033.
in this session, let us look into some more problems on the topic probability. Now, let us look into the first question of this. Now, you have to find the interval in which this P of B intersection C is lying out. So, this is not a particular value, but it will be lying in the range of values that you can think of. So, what is P of A given there? P of A is given as 0.3, P of B is given as 0.4, P of C is given as 0.8, and P of A intersection B is given as 0.08, and P of A intersection C is given as 0.28, and and P of A intersection B intersection C is given as 0.09. ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. తర్వాత P of A union B union C is greater than or equal to 0.75. Maximum value is 1 and the minimum value is 0. అంటే ఆ probability should always lie between 0 and 1. If it is equal to 1, it is called as a sure event, and if it is equal to 0, we call it as an impossible event. ఇప్పుడు P of A union B union C అనేది it is greater than or equal to 0.75. అంటే దేని మధ్యలో ఉండాలి? 0.75కి ఇంకా 1కి మధ్యలో ఉండాలి. సో we can conclude that this implies P of A union B union C is less than or equal to 1. అంటే P of A union B union C ఏదైతే ఉందో అది 0.75కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది, and it can be equal to 0.75, it can be equal to 1. That is the range of it. Okay. Now, look into the formula of this. P of A union B union C. We have learnt under addition theorem that P of A union B is going to be P of A plus P of B minus P of A intersection B. ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C. ఇవి ఫస్ట్ రాసేసుకోండి. మైనస్ P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A. తర్వాత ప్లస్ P of A intersection B intersection C. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection C. దీంతో మనకి ఏం కావాలి? మనకి we have to find the interval of P of B intersection C. అంటే ఈ P of B intersection C అనేది దేని మధ్యలో ఉంటుందో ఆ ఇంటర్వెల్ కావాల్సి వస్తుంది. Now let us substitute the values. Okay. Now here you know that this is less than or equal to 1. So we can say that this is 0.3 plus 0.4 plus 0.8. P of A plus P of B plus P of C రాసేసాం. ఇది ఒక బ్రాకెట్లో రాసుకుంటే క్యాల్కులేషన్కి మీకు ఈజీ అవుతుంది. మైనస్ టేక్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ 0.08. ఇది మనకి తెలీదు కాబట్టి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసుకుంటారు. మైనస్ P of B intersection C, P of C intersection A తెలుసా? C intersection A అన్నా A intersection C అన్నా ఒకటే మనకి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 0.28.
8. తర్వాత A intersection B intersection C is given as 0.09. కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ 0.09. నా వీటి సమ్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఆఫ్ A యూనియన్ B యూనియన్ C అని తెలుసు. కానీ వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం లిమిట్ దేర్? మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఈస్ 1. సో I can say that this is less than or equal to 1. Less than or equal to 1. Now add them up. This is 0.4 plus 0.8, that is 1.2. 1.2 plus 0.3 is going to give you 1.5. తర్వాత this is minus 0.08 minus 0.28, minus 0.28, that would give you minus 0.2 plus 1 3, that is going to give you 0.36. కొంచెం క్లియర్గా రాస్తున్నాను. 0.36 ప్లస్ 0.09. ఇంకా ఏమైనా ఉందా? మనకు కావాల్సింది ఉంది కదా ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. వచ్చిందా? సరే. సో how you are going to write it? This is going to give you after simplification as, okay, పక్కన క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మీకు అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. 1.5, okay, I take it as 0, this is going to give you 0.09. just add them out, this is going to give you 1.59. These two when added, it would give you 1.59. Then 1.59 minus 0.36. When you subtract them out, this is going to give you, this is 3, 2 and 1. This is 1.23. So when you substitute here, this is 1.23 minus P of A intersection, B intersection C less than or equal to 1. That implies P of B intersection C, this is with a negative sign, is less than or equal to 1 minus 1.23, that is minus P of B intersection C is less than or equal to minus 0.23. So remember children, when you are multiplying with a negative sign, the inequality will change. So this is going to give you P of B intersection C is greater than or equal to 0.23. That is the lower limit of it. So by looking into lower limit, we can just know what is the answer for it. Okay, now let us look the calculation of the upper limit also, so that you can understand it better. So you had that P of A union B union C is 0.75. If you take the condition as 1.23 minus P of B intersection C is greater than or equal to 0.75, then P of B intersection C is going to give you less than or equal to 1.23 minus 0.75, that is going to give you 0.48. This is P of B intersection C is 0.48. So applying both, we can say that P of B intersection C belong to the interval 0.23, 0.48. అంటే ఈ రెండు వాల్యూస్కి మధ్యలో P of B intersection C ఉంటుంది. P of A is given as 0.3, P of B is given as 0.4, P of C is 0.8, P of A intersection B is 0.08, P of A intersection C, okay, A intersection B is 0.08, A intersection C 0.28, A intersection B intersection C 0.09, and the condition given is P of A union B union C is greater than 0.75. ఏం కావాలి మనకి? P of B intersection C ఇంటర్వెల్ కావాలి.
So here you have this formula, P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection C. ఇది ప్రాబ్లం. దీంట్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోగా 0.3 ప్లస్ 0.4 ప్లస్ 0.8, తర్వాత P of A intersection B అంటే 0.08, ఇది అలానే రాసేసుకున్నాం. 0.28 and this is 0.09, it is less than or equal to 1. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ 1 కంటే మనకి ఎక్కువ ఉండకూడదు కాబట్టి. సో ఇవి యాడ్ చేసుకోగా మనకి 1.5 వచ్చింది. దెన్ when you add up these two, this is 0.36 plus 0.09. So 1.5 plus 0.9 is going to give you 1.59. దాంట్లోంచి 0.36 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1.23 వచ్చింది. సో దీన్ని అటు సైడ్ వేసుకున్న తర్వాత నెగటివ్ నెగటివ్ రెండు డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసేయకండి, అది తప్పు అవుతుంది. ఏం చేయాలి, మనం నెగటివ్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్ ఏదైతే లెస్ దాన్ ఉందో అది గ్రేటర్ దాన్ కింద మారిపోతుంది. నెగటివ్ సైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్ విల్ చేంజ్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. దెన్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ది లోవర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ మనం ఎలా కనుక్కుంటాం, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ దిస్ ఈజ్ greater than 0.75 అంటే this is greater than 0.75. after calculating we get it as 0.48. so P of B intersection C will lie in the interval 0.23 and 0.48 అంటే మీకు ఆప్షన్ వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ which is the for the problem. Let us look into the next question, that is this problem is based on assertion and reason. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ అని ఇస్తారు, ఇంకా దాన్ని రీజన్ ఇస్తారు. మీరు ఏం కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే అసర్షను రీజను రెండు కరెక్టా. ఒకవేళ కరెక్ట్ అయినట్టయితే ఆ రీజన్ అంటే ఏమిటి, ఆ స్టేట్మెంట్ ఏకి స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ రీజనా కాదా, అది దాన్ని చెప్తుందా చెప్పదా, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరే, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ, రెండూ కరెక్టే కానీ ఆ రీజను దానికి కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ ఏ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఇస్ ఫాల్స్, ఎసర్షన్ కరెక్టే కానీ రీజన్ అసలు తప్పే. లేదా ఏ ఇస్ ఫాల్స్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ. P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2. There we have looked into the three sets A, B, C. ఇక్కడ మనం రెండే సెట్స్ తీసుకున్నాం. రెండు సెట్లు తీసుకున్నా, ఒక సెట్ తీసుకున్నా, లేదా మూడు సెట్లు తీసుకున్నా, ది సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎప్పుడూ కూడా 1తో ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, లేదా 1 కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు, 0 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ ఉండాలి కానీ 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి, 0 ఉండొచ్చు లేదా 1 ఉండొచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, 0 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం, హౌ టు సాల్వ్ ఇట్. సో P of A ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 0.6, P of B is given as 0.75. It is to be proved or checked because it is given as if these two are true then this is correct. కాబట్టి అది తీసుకోకండి, అది యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అన్న కండిషన్ కింద తీసుకోండి. తర్వాత P of A intersection B is given as 0.3. It is given as 0.3. Then using that try to prove this, that is check whether A is true. We know that is R is true, yes of course this is true because we have looked into the condition just now. So the reason is correct. So you can say that R is true, R is true, R is true, R is true. Now let us check out whether A is true or not, then we can have the answer for it. Okay, so now looking into this process, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B.
This is what you know. Then based on this condition, P of A union B is less than or equal to 1 according to the concept. So this you can have it as P of A plus P of B minus P of A intersection B should be less than or equal to 1. అంటే వీటిలో మనకి ఏది వస్తుందో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ 0.6 ప్లస్ P ఆఫ్ B మైనస్ 0.3 is less than or equal to 1. అంటే this is going to give you 0.3 plus P of B is less than or equal to 1. అంటే P of B మనకి less than or equal to 1 minus 0.3. అంటే P of B మనకి less than or equal to 0. ఏమొస్తుంది 1 minus 0.3 అంటే 0.7 వస్తుంది. దట్ ఈస్ 0.70 what I can say. P of B is not equal to 0.75. అంటే మనకి ఆప్షన్స్ నుంచి A is false వచ్చింది. అంటే this is the correct option. A is false but R is true. Okay, now let us relook it once again. ఈ assertion reason అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. దీంట్లో మీరు ఏం చేయాలంటే స్టేట్మెంట్ 1ని స్టేట్మెంట్ 2ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. అసర్షన్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దాన్ని కరెక్ట్గా దానికి రీజన్ చెప్తోందా లేదా అని చూస్తున్నాం అక్కడ. కాబట్టి మనకి తెలుసు సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ ప్రాబిలిటీ దట్ షుడ్ లై బిట్వీన్ 0 and 1. It can be 0 or it can be 1 అని తెలుసు. So the reason is true. Then considering the first, when you look into it, P of A union B is less than or equal to 1. అంటే P of A plus P of B minus P of A intersection B is less than or equal to 1. So we get P of B is less than or equal to 0.7. కానీ మనం ఏంటని చూపెట్టమన్నారు అక్కడ 0.75. So it is not equal. So A is false. Now let us look into the next question. This question is based on your conceptual skills. అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా మీరు వాడగలుగుతారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ లెక్క మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ థీరం known as the multiplication theorem, which helps you understand what is the meaning of P of A by B or P of A by B bar అంటే ఏమిటి. దట్ ఈస్ ది కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో లెట్ us look into the problem. A and B are mutually exclusive events. With P of B is not equal to 1, then P of A by B bar is equal to. అది అంటే ఏంటో కావాలి మనకి. సో లెట్ us లుక్ ఇన్ టు ది సొల్యూషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి చూసుకోవాలి. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి, రెండు ఈవెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ డస్ నాట్ అలౌ ది అదర్ ఈవెంట్ టు టేక్ ప్లేస్. మీకు ఆ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్కి మీకు తేడా మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి తీరాలి. దాంట్లో మీకు ఎలా ఉంటుంది, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వెన్ యు ఆర్ రోలింగ్ ఎ డై, వాట్ హ్యాపెన్స్, నెంబర్ 7 వచ్చింది అనుకోండి, వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. సే సపోజ్ వీ డివైడ్ దట్ ఇంటూ 2 sets, సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్. అప్పుడు నెంబర్ 4 వచ్చిందంటే ఈవెంట్ ఈవెన్ వచ్చింది అని అర్థం, అంటే సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చాయని అర్థం. సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ రావట్లేదు అని దానికి మీనింగ్ అవుతుంది. అలాగే నవ్ లెట్ us లుక్ ఇంటూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. A and B ఆర్ 2 మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్, అంటే వాటి మధ్యలో కామన్ ఎలిమెంట్ లేదు కదా. సో A intersection B is going to be an empty set, that is 5. సో P of A intersection B తీసుకున్నట్టయితే this 5 will become 0. This 5 will become 0. Now the conditional probability says that if P of
A by B అంటే the happening of the event A after happening of the event B. Now what do you have here? P of A by B bar. So according to the property, we will be writing this as P of A intersection B bar by P of B bar. ఈ ప్రాపర్టీని వాడుకొని చేసుకుంటున్నాం. మీరందరూ ఈ ప్రాపర్టీ రాసుకుంటే వీ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ఇట్. సో దిస్ ప్రాపర్టీ యూ కెన్ రైట్ దిస్ అకార్డింగ్లీ యాజ్ P of A ఇంటర్సెక్షన్ B బార్. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B బార్ అంటే టోటల్ సెట్ ఏలోంచి B ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేస్తున్నాం. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P of A మైనస్ P of A intersection B by 1 minus P of B by 1 minus P of B. Accordingly, you know that P of A intersection B is 0. అంటే ఇది 0 వేసేసుకుంటే P of A minus 0 by 1 minus P of B would give you as P of A by 1 minus P of B by 1 minus P of B. అంటే ఆప్షన్ 4 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నౌ లెట్ us లుక్ ఇంటూ ది ప్రాసెస్. ఇది మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏకి P of A ఇంటర్సెక్షన్ B ఈజ్ 0. అప్పుడు P of A by B అకార్డింగ్ టు ది థీరం విల్ బి హ్యావింగ్ P of A by B bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు P of A ఇంటర్సెక్షన్ B bar by P of B bar. అది ప్రాపర్టీ. ఈ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ని వెన్ డయాగ్రామ్లో వేసుకుంటే మీకు ఎలా వెన్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. నా ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ విల్ బి లెట్ జస్ట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్. ఇది ఏ, ఇది బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్. సో బి బార్ అంటే ఏంటి? బిలో లేనిది. బిలో లేనిది మీనింగ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ బి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ రిక్వైర్. సో ఈ ఏలోంచి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ తీసేసినట్టయితే రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ వుడ్ గివ్ యూ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్. P of B bar is nothing but 1 minus P of B. So according to this you know that this is 0. So answer is P of A by 1 minus P of B. So the answer is going to be the fourth option, that is P of A by 1 minus P of B. Next question. A and B are events of a random experiment. What is given to you? P of A union B is given as 4 by 5 and P of A bar union B bar is given as 7 by 10 and P of B is given as 2 by 5. Then you have to find the value of P of A. P of A value ఏంటో కనుక్కోవాలి మనం. P of A union B is 4 by 5. Then what is given? P of B is given as 2 by 5 and P of A bar union B bar, this is given as 7 by 10. This is given as 7 by 10. Then you have to find the value of P of A. P of A value మీరు కనుక్కోవాలి. Now since you have P of A union B, we can directly use the addition theorem there. Okay. Now consider P of A bar union B bar is equal to P of A bar plus P of B bar minus P of A bar intersection B bar. ఇక్కడ బార్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ఏ బార్ అంటే ఏ కాంప్లిమెంట్ P of A కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ B of B కాంప్లిమెంట్ మైనస్ P of A కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ B కాంప్లిమెంట్ అని రాసుకున్నాం. కానీ ఏ వాల్యూ తెలుసు మనకి దీంట్లో? ఓన్లీ ఏ బార్ P of A bar యూనియన్ B bar వాల్యూనే తెలుసు. సో దాన్ని ఇక్కడ రాసేసుకోండి. ఇక్కడ 7 by 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి P of A వాల్యూ కావాలి. So according to the property, this you can write it as 1 minus P of A.
ప్లస్ 1 మైనస్ పి ఆఫ్ బి. ఎలా రాసుకోవచ్చు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ది ప్రాపర్టీ? పి ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ we can use this condition. Minus, what is this P of A bar intersection B bar? This I have discussed in my classes many times. This you can write it as P of A union B whole bar. Using the Venn diagrams we have discussed it, so you can take the condition directly. So this is 7 by 10 is equal to 1 minus of P of A plus P of B. ఇంకో 1 కూడా ఉంది కదా మనకు అక్కడ. దిస్ ఈస్ ప్లస్ 1. ఓకే, మైనస్ దిస్ ఈజ్ P of A union B whole bar. You can write this as 1 minus P of A union B. So this is 7 by 10 is equal to 1 minus P of A. P of B వాల్యూ తెలుసు 2 by 5, కానీ మైనస్తో మల్టిప్లై అవుతోంది కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ మైనస్ 2 by 5. తర్వాత ప్లస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈజ్ ప్లస్ P of A union B. సో ప్లస్ 1 మైనస్ 1 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేసాము. తర్వాత ఏ యూనియన్ బి వాల్యూ ఉందా మన దగ్గర? ఉంది కదా, దట్ ఈస్ 4 by 5. సో 7 by 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 2 by 5 is going to give you 3 by 5 minus P of A plus 4 by 5. So making it more simple, we can still write this as 7 by 10 is equal to 7 by 5 minus P of A. So P of A, translating it to the left hand side, is going to give you 7 by 5 minus 7 by 10. అంటే ఇది 14 minus 7 by 10 అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 7 by 10 is going to be the required answer. అంటే మన ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us relook it once again. దీంట్లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ గివెన్? P of A union B is given as 4 by 5. తర్వాత P of B is given as 2 by 5. P of A bar union B bar is given as 7 by 10. We have to find P of A. సో దీంట్లో మనం ఎడిషన్ థీరం ప్రాపర్టీ వాడుతున్నాం. దాంట్లో ఏంటి? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. కాబట్టి P of A bar union B bar is P of A bar plus P of B bar minus P of A bar intersection B bar. So this is 7 by 10. According to this property, that is P of E plus P of E bar is equal to 1. ఈ ప్రాపర్టీని వాడుకొని మనం దీన్ని 1 by P of A plus 1 minus P of A plus 1 minus P of B minus P of A union B whole bar. ఇది మనం చాలాసార్లు ఈ రిలేషన్ డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ. తర్వాత దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోగా P of A union B whole barని 1 minus P of A union B అని రాసుకున్నాం. ఇది రాసుకుంటే మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ? సో ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో P of A వాల్యూ is equal to 7 by 5 minus 7 by 10. After simplifying this, we get it as 7 by 10 is the answer. So the correct option for this is 7 by 10. Let us look into the next model of questions. Till now we have discussed how the problems are to be done when the probabilities of the events are given using the theorems, using the independent events, using the mutually exclusive and all that stuff we have looked into. ఇప్పుడు మనము వేరే మోడల్స్ చూద్దాం. దీంట్లో ఏంటి? 2 dice ఆర్ రోల్డ్ సైమల్టేనియస్లీ, అంటే 2 డైస్ని మనం రోల్ చేస్తున్నాం. ది ప్రాబిలిటీ దట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది 2 numbers on the dice is a prime number. Then what is the probability? ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. దీంట్లో
మనకి 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నాం. శాంపిల్ స్పేస్ ఏంటో తెలుసు కదా మీకు. సో n of s, since we are rolling out 2 dice, the sample space is going to be 6 square, that is 36. ఇప్పుడు when the 2 dice are rolled, the sum of the numbers on the 2 dice should be a prime number. You know what is the meaning of a number which is prime? That is, it should have the divisibilities 1 and itself, and based on that condition let us look into it. So when you are rolling out 2 dice, the first thing, or okay, you can just assume that E is the event of having the ordered pairs which satisfy the condition. అవి ordered pair form లో తీసుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 1 కూడా ఉండొచ్చు. 1,1 which is 2, which we treated as an even prime. నెక్స్ట్ 1తో 2, 1,2 వస్తుందా? 1 plus 2 is 3. 3 is a prime number, yes. So this is 1,2. Next 1,3 వస్తుందా? 1 plus 3 is 4, it is not prime, so leave it. 1,4 వస్తుంది because it is 5. Okay, 1,6 వస్తుందా? వస్తుంది because it is 7. So with 1 it is done. Now go with 2 now. 2తో మనం తీసుకుంటే 2,1 ఉంది, 2,2 రాదు. ఎందుకు? 2,2 is going to give you 4 which is not prime. Then go for 2,3. Is 2,3? Yes, this is going to give you 5. Okay, then 2,4 వస్తుందా? రాదు because this is 2,4 would give you 6, so it is not. 2,5, yes, 2,5 is going to give you, then what you had, 2,6 which is 8. Possible అవుతుందా? కాదు. Then we look into the next part, that is 2,1, 2,3, 2,5 రాసాము. ఇప్పుడు 3తో చూద్దాం మనం. 3తో మనకి 3,1 రాదు, 3,2 ఓకే 5 వస్తుంది. ఇలా రాస్తున్నాం, అర్థమైంది కదా. వీఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ దెమ్ అప్. అవి యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక నెంబర్ రావాలి విచ్ షుడ్ బి ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, 3,2 ఇస్ దేర్. దెన్ 3,3 రాదు, 3,4 వస్తుంది బికాజ్ దిస్ ఇస్ 7. 3,5 రాదు, 3,6 కూడా రాదు. ఎందుకు? 3,6 is, that is 3 plus 6 would give you 9, which is not a ప్రైమ్ నెంబర్. అక్కడ ఆడ్ నెంబర్ అనలేదు, ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నారు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ ఆడ్ నెంబర్. దెన్ గోన్ విత్ 4. 4,1 ఉంది, 4,2 రాదు, 4,3 వస్తుంది, 4,4 రాదు, 4,5 9 రాదు, 4,6 10 కూడా రాదు. నెక్స్ట్ 5తో చూద్దాం. 5,1 6 రాదు, 5,2 7 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? 5,3 8 రాదు, 5,4 9 రాదు, 5,5 10 రాదు, 5,6 that is 5 plus 6 is going to give you 11, so this will come. Next 6 తోటి చూద్దాం. 6,1 వచ్చింది because this is 7. Next 6,2 రాదు కదా, 6,3 కూడా రాదు, 6,4 రాదు, 6,5 వస్తుంది, 6,6 రాదు. So these are the possible ordered pairs you can list out. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Remember that since you are doing it or you are tossing it twice, it would be simple. But if it is thrice or 4 times, what happens? The number of ordered pairs you can think of would be increasing, and remember that there you are not getting the ordered pairs there. Ordered triplets వస్తాయి, 4 elements వస్తాయి, and so on. So this listing process
is not simple there. Is that clear? Now, since the sample space is small, this way of listing is possible. So, n of E is going to give you 15. What is required now? P of E. P of E is going to give you n of E by n of S. Ante 15 by 36, 3 5s and 3 12s, this would give you 5 by 12 as the answer. Okay. Now, let us look into it. The sample space for this is 36. Then we are listing out the ordered pairs whose sum is a prime number. So, we have listed out, we have got 15 ordered pairs whose sum is a prime number. So, P of E is going to be n of E by n of S, that is 5 by 12. So, this is 5 by 12 is going to be our answer. It is given that if the two probabilities are mutually exclusive, then P lies in the interval. Mutually exclusive ante ఏమిటో మనం ఇందాకలే చూసాం. That is, happening of one event will not allow the happening of other event to take place. ఒక ఈవెంట్ అవుతోంది అంటే అది ఇంకో ఈవెంట్ని అవ్వకుండా చేస్తుంది. That we call it as a mutually exclusive events. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. దీంట్లో మనకి ఏముంది, మనకి the two events are, okay, let me write it here, 1 plus 3p by 3, ఇంకో event 1 minus 2p by 2. Then let us look into these two cases. Each are the different probabilities. So, what will happen here? 1 plus 3p by 3 if I take, this should lie between 0 and 1. అంటే ఇది ఇచ్చిన ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది ఇంటర్వెల్ ఇన్ విచ్ P ఈజ్ గోయింగ్ టు లై. కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేస్తాము, దిస్ యూ మే రైట్ ఇట్ యాజ్ మల్టిప్లై విత్ 3 completely, this would give you 0 is less than or equal to 1 plus 3p is less than or equal to 3. Clear? Then this 1 is to be eliminated out. To eliminate this one, you just subtract 1 completely. So, this is minus 1 less than or equal to 3p less than or equal to 3 minus 1, that is 2. ఏం చేయాలి అప్పుడు? Then we have to remove this 3. Remove this 3 అంటే erase చేయడం కాదు, అక్కడ divide with 3 completely. So, this is minus 1 by 3 is less than or equal to p is less than or equal to 2 by 3. అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది p వాల్యూ వచ్చేసి -1 by 3 ఇంకా 2 by 3 మధ్యలో ఉంటుంది. సరే, ఇది నెక్స్ట్ వాల్యూ చూస్తున్నాం, 1 minus 2p by 2. ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ a probability. So, this should also lie between 0 and 1. సరే, దీన్ని కూడా 0 less than or equal to 1 minus 2p by 2 less than or equal to 1 అని రాసుకున్నాం. దీన్ని కూడా రాసుకున్న తర్వాత then again multiply with what? Multiply with 2 completely. So, this is going to give you 0 less than or equal to 1 minus 2p less than or equal to 2. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు, దీనికి ఈ 1 తీసేసేయాలి. 1 తీసేయాలి అంటే సబ్స్ట్రాక్ట్ 1 కంప్లీట్లీ. when you subtract 1, 0 minus 1 అంటే this is going to give you minus 1 less than or equal to minus 2p less than or equal to 1. ఇప్పుడు మనము నెగటివ్ సైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్స్ మారుతాయి. సో దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2p ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -1. అంటే దీన్ని మళ్ళీ రాసుకుంటే -1 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2p ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.
అర్థమైంది కదా దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలో. తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ p ఒక్కటే కావాలి అంటే డివైడ్ విత్ 2 కంప్లీట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ -1/2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు p లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2. అంటే ఈ p అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాబబిలిటీ తీసుకుంటే -1/3 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ది తీసుకుంటే 1/2 కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇవి రెండిటిని కామన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటే p షుడ్ బిలాంగ్ టు, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సైన్ కూడా ఉంది కాబట్టి మైనస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ -1/3, 1/2 అని తీసుకోవచ్చు. అర్థమైంది కదా. అంటే మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సరే, లెట్ us రీలుక్ ఇంటూ ఇట్ వన్స్ అగైన్. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఇచ్చారు మనకి. ఇచ్చిన తర్వాత మనకి తెలుసు ఆ ప్రాబబిలిటీ 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. సో దిస్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1, దిస్ ఆల్సో లై బిట్వీన్ 0 and 1. ఇప్పుడు మనకి pని మనము ఇంటర్వెల్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఒక్కొక్క నెంబరు మనం తీసేస్తున్నాం. అంటే దిస్ ఈజ్ డివైడింగ్, ఇది డివైడ్ చేస్తోంది కాబట్టి మనం దాని రివర్స్ ఆపరేషన్లో దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లై చేస్తే 1 + 3p లైస్ బిట్వీన్ 0 and 3లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ 1ని తీసేయాలి. మీకు ఫస్ట్ ఏ ఆపరేషన్ వాడాలో కూడా మీకు ఫస్ట్ తెలియాలి. మీకు ఫస్ట్ ఏదో ఇది 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేయడం అలా చేస్తే మళ్ళీ మీకు మార్కులు పోతాయి, అర్థం చేసుకోండి. సో ఈ 1ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ -1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3p లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. హియర్ -1/3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు p లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2/3. అంటే ఇక్కడ 3తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. తర్వాత దీన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసాము, చేసిన తర్వాత 1ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసాము. 1ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఇది నెగిటివ్, ఇది కూడా నెగిటివ్ అయిపోయింది. ఈ నెగిటివ్ సైన్ తీసేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, మైనస్ సైన్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మారిపోతాయి. సో దిస్ బికమ్స్ దిస్. మళ్ళీ దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత 2 తోటి మనం కంప్లీట్గా డివైడ్ చేసేస్తున్నాం. చేస్తే వాట్ యు గెట్, -12 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు p లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2. సో ఈ -1/3 ఏదైతే ఉందో అది దీన్ని లోవర్ లిమిట్ అవుతుంది, 1/2 ఏదైతే ఉందో అది దాన్ని అప్పర్ లిమిట్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ p బిలాంగ్స్ టు -1/3, 1/2. First option. Okay, now let us look into the next question. 6 faces of an unbiased die are numbered with 2, 3, 5, 7, 11 and 13. అంటే మనకి జనరల్గా వచ్చే 1, 2, 3, 4, 5, 6 లేవు ఇక్కడ. We have a special case of die wherein we have the numbers 2, 3, 5, 7, 11 and 13. If 2 such dice are thrown, then the probability that the sum on the uppermost the dice is an odd number. అప్పుడు మనం when we throw 2 dice రోల్ చేసినప్పుడు ఆ సమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఆడ్ నెంబర్ కావాలి. ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ ప్రాపర్టీ దట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ ఎర్లియర్ క్లాసెస్. ఆడ్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది, ఏ 2 నెంబర్లు కలిపితే ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది అది మీకు తెలుసు మీకు అది. సో ఆ ప్రాపర్టీ వాడుకొని చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ లెట్ us look into the solution of this. You are throwing two 6-face dice. So what would be the sample space for it? For the first die you have 6 faces, for the second die also you have 6 faces. So total of the sample space is going to be 6 square, that is 36 is going to be the sample space for it. Now let us consider the odd numbers. How do we get it? Say suppose if you are adding up 2 odd numbers, odd plus odd, say for example 3 plus 3, what do you get? 6. This is an even number. Okay, fine, let us do it this way. Even plus even.
say suppose here 2 plus 2 is going to give you 4. 4 is an even number. So, odd plus odd is not going to work out, and even plus even is also not going to work out. So, okay, let us check this combination. Odd plus even. What is odd plus even? Say 2 plus 3 is going to give you 5. Yes, this is an odd number. So, odd plus even is going to give you an odd number. So, what are the numbers given? 2, 3, 5, 7, 13. 2, 3, 5, 7, 13. Okay, 11 is also there. Okay, fine. Now, this is the set. On the first die, you have these 6 numbers. On the second die also you have these 6 numbers. Then what you are going to do? You are going to roll the die so that check the sum of the top faces. So, let us redo it in the form of a ordered pair. So, what are the ordered pairs possible? Now, let us check with, say, with a 2. Okay, right in this we have 2 is the only even number that we have. So, the work is more simple here, right. So, what you have? Chala simple అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ work. 2 plus 3, 2 plus 5 is going to give you 7, 2 plus 7 is going to give you 9, 2 plus 13 is going to give you 15, which is an odd number, and 2 plus 11 is going to give you 13, which is an odd number. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ ఆడ్ నంబరు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రైమ్ నంబర్, కాబట్టి యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్. అర్థమైందా? సరే, నెక్స్ట్ ఇవే ఉన్నాయా? ఇలా ఉండక్కర్లేదు కదా, దీని రివర్స్లో కూడా మనకి రావచ్చు కదా. అంటే ఏంటి, దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సే ఓకే 3,2 రావచ్చు మనకి, 5,2 రావచ్చు మనకి, తర్వాత 7,2 రావచ్చు, 13,2 రావచ్చు, 11,2 రావచ్చు. అంతేనా? అంతే కదా. సో టోటల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో ది నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అంటే ఈ 36 ఆర్డర్డ్ పేర్స్లో మనకి 10 ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి కావాల్సిన కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 10. దెన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ P of E is equal to N of E by N of S. N of E is 10, N of S is 36. అంటే 10 by 36 that would give you 5 by 18. So required answer is 5 by 18. అంటే 2 5s 2 18s క్యాన్సిల్ చేసినట్టు ఇక్కడ. సరే, ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఇది లెక్క చూద్దామా. ఇప్పుడు 2 డైస్ని రోల్ చేసాము, 2 6 ఫేస్ డైస్ని రోల్ చేసాము కాబట్టి దాని శాంపిల్ స్పేస్ వచ్చేసి 6 స్క్వేర్ అయింది. ఒకవేళ 3 6 ఫేస్ డైని రోల్ చేస్తే దట్ వుడ్ గివ్ యూ 6 క్యూబ్. క్లియర్? ఓకే, నౌ యూ షుడ్ get the sum as odd number. So we have checked the possibilities, we have understood that odd plus even is going to give you an odd number. So ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఉన్నాయి 2, 3, 5, 7, 13, 11 ఉన్నాయి. సో ఒక ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకున్నాం, ఒక ఆడ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం, దాంతో వీ హ్యాడ్ ది ఆర్డర్డ్ పేర్స్ దట్ ఆర్ పాసిబుల్. చూసుకుంటే మనకి 10 ఆర్డర్డ్ పేర్స్ వచ్చాయి. ఈ 10 ఆర్డర్డ్ పేర్స్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఆర్ 10. సో N of E is equal to 10. So according to the concept we have P of E is equal to N of E by N of S. అంటే 10 by 36 that is going to give you 5 by 18. It is the required answer. So 5 by 18 is the correct answer. Okay, now in this session we have looked into 2 different model of questions. That is how the problems are to be done using the addition theorem and all those things, and we also looked into the models of the word questions that are to be done. So children, you should be very very careful when you solve the problems based on counting the ordered pairs.
అక్కడ మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు ఆ ఆర్డర్ పేర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఒక్క ఆర్డర్ పేర్ తప్పు రాసుకున్నా కూడా మీకు వేరే ఆప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, లేదా అసలు ఆప్షనే రాకపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ఇట్. In one more preparation methods of alkanes from carbonyl compounds, this is from carbonyl compounds. Aldehydes and ketones are combinedly known as carbonyl compounds. We can convert carbonyl compounds into alkanes. That is, aldehydes are ketones. Aldehydes are ketones. Aldehydes are ketones when it is treated with, so zinc amalgam by concentrated HCl, zinc amalgam by concentrated HCl, so it is converted into alkanes. So this reaction is called Clemenson's reduction. So this is the first method. From carbonyl compounds we can convert aldehydes and ketones into alkanes. ఆల్డిహైడ్లను కీటోన్లను ఆల్కేన్గా మార్చవచ్చు. ఏ చర్య ద్వారా? క్లెమెన్సన్స్ రిడక్షన్ ద్వారా. క్లెమెన్సన్స్ క్షయకరణం ద్వారా ఆల్డిహైడ్స్ లేదా కీటోన్లను మనము ఆల్కేన్లుగా మార్చవచ్చు. ఇందులో జింక్ అమాల్గమ్, జింక్ మెర్క్యూరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HClను యూజ్ చేస్తే ఆల్కేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ చర్యను క్లెమెన్సన్స్ రిడక్షన్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 C double bond OH, this is acetaldehyde. Acetaldehyde when it is subjected to Clemenson's reduction, zinc amalgam by concentrated HCl. Just very simple, just we have to remove this oxygen and we have to add hydrogens, that is CH3 plus H2O, this is ethane. Actually in this reaction we have very shortcut technique, just we have to remove that oxygen by adding hydrogen. Very simple, remove oxygen and add hydrogen, that is acetaldehyde is converted into ethane. Suppose if you take acetone, CH3 C double bond O CH3, this is acetone. Acetone again same, zinc amalgam by concentrated HCl. Just remove this oxygen and add hydrogen, that is CH3 CH2 CH3 plus H2O, this is propane. In this one, suppose if you take, this is cyclohexanone when it is treated with zinc amalgam by concentrated HCl, just we have to remove this oxygen and we get this is cyclohexane plus H2O, this is cyclohexane. Aldehydes and ketones are converted into alkanes and also cycloalkanes. C double bond is converted into, that is CH2, here also C double bond is converted into CH2, here also C double bond is converted into CH2. Actually in this reaction we have one limitation. So acid sensitive groups. In this reaction we should not use acid sensitive groups. Why? Because we are using concentrated HCl. So what is the meaning of acid sensitized group? For example, if we take cyclohexanone, in the cyclohexanone here we have OH group.
Suppose if it is treated with zinc amalgam by concentrated Cl. What happens? This C double bond is converted into CH2. Similarly, this OH is replaced by Cl. In this reaction, we have two reactions. One is reduction, another one is nucleophilic substitution. So what happens? This is common reaction. In the one more reaction, what happens? Here this OH, here HCl, H plus. Here first of all protonation takes place. Here we get OH, H, here it is a plus. That is OH minus is a bad leaving group and H2O is a good leaving group. Then what happens here? Cl minus, now it acts as a nucleophile. Now what happens? Nucleophilic substitution reaction takes place and here we get this is Cl. So that means acid sensitized group, if these are present, that is also affected by what beta zinc amalgam by concentrated HCl. Suppose if we take this compound, suppose here we have C double bond O CH3 and here we have NO2 group. Suppose if it is subjected to that is Clemenson's reduction, zinc amalgam by concentrated HCl. This C double bond O is converted into CH2. Everybody knows this C double bond O is converted into CH2. And also this NO2 also undergoes reduction. That means this is converted into NH2. Actually, mainly Clemenson's reduction, it is used for the conversion of aldehydes and ketones into alkanes. Right. This is Clemenson's reduction. So this is the second reaction. This is first reaction completed. This is the second reaction. This is nothing but Wolff-Kishner reduction. In Wolff-Kishner reduction, aldehydes are ketones. These are treated with hydrazine. Second one is that is base in the presence of ethylene glycol. We get alkanes. Aldehydes లేదా కీటోన్లను హైడ్రజీన్, దిస్ ఇస్ N2H4 is hydrazine, KOH ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ తో రియాక్ట్ చేయగా ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్కేన్ ఫామ్ అవుతుంది. Whereas in Clemenson's reduction, zinc amalgam by concentrated HCl is used. In that one, that is aldehydes and ketones are converted into alkanes. Here also same, but the reagents are different. In this one also, suppose you take same acetaldehyde CH3 C double bond OH. First of all, it is treated with N2H4. This is a nucleophilic addition followed by elimination. That is a condensation reaction takes place. Here CH3 CH double bond N and H2. This is all nothing but this is acetaldehyde. This is acetaldehyde. This is nothing but acetaldehyde hydrazone. This acetaldehyde hydrazone, now it is treated with KOH in the presence of ethylene glycol. So that is N2 is eliminated. Here we get CH3 plus N2. This is ethane is formed. Similarly, CH3 C double bond O CH3 and here it is treated with again same, this is aldehyde and this is ketone. Hydrazine N2H4. Here we get CH3 C double bond N NH2. This is CH3. This is acetone. Acetone is converted into acetone hydrazine. Hydrazine is converted into hydrazone. And the next one, this is treated with KOH in the presence of ethylene glycol. Here what happens? This is nitrogen is eliminated. So what we get here? This is CH3, CH2, CH3. This is propane. Wolff-Kishner reduction and Clemenson's reduction both are used for the conversion of aldehydes and ketones into alkanes. In Clemenson's reduction, we are used zinc amalgam by concentrated HCl. Whereas in Wolff-Kishner reduction, we are using hydrazine and followed by KOH ethylene glycol. You can use also sodium hydroxide, also you can use sodium ethoxide or any strong base.
So this we get, so here this is, in this byproduct is nitrogen, here also byproduct is nitrogen. So this is from carbonyl compounds. These are the preparation methods of what alkanes completed. After this one, then physical properties of alkanes, that is physical properties of alkanes. Physical properties of alkanes. Physical properties of alkanes. So first of all, physical state. Physical state. So భౌతిక ధర్మాలు, ఆల్కేన్స్ యొక్క భౌతిక ధర్మాలు, దానిలో భౌతిక స్థితి అంటే ఆల్కేన్లు ఏ స్థితిలో ఉండవచ్చును. C1 to C4, దట్ మీన్స్ మీథేన్, ఈథేన్, propane, butane. C1 to C4, these are gases. C5 to C17, these are liquids. And C18 and above, C18 and above, these are solids. C1 to C4 అనేది వాయువులు, దట్ మీన్స్ మీథేన్ కానీ, ఈథేన్ కానీ, ప్రోపేన్ కానీ, బ్యూటేన్, ఇవన్నీ వాయు స్థితిలో ఉంటాయి. C5 నుంచి C17 అంటే పెంటేన్, హెక్సేన్, హెప్టేన్, అలా మనకు అవన్నీ కూడా ద్రవ స్థితిలో ఉంటాయి. C18 అండ్ ఎబో 18 తర్వాత కార్బన్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఘన స్థితిలో ఉంటాయి. రైట్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ ఫిజికల్ స్టేట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సాల్యుబిలిటీ అంటే ద్రావణీయత. సాల్యుబిలిటీ మీన్స్ ద్రావణీయత. Alkanes are non-polar compounds. These are non-polar compounds. Non-polar compounds, now we can apply like dissolve like concept. Like dissolve like concept. Like dissolve like concept means polar compounds are soluble in polar solvents and non-polar compounds are soluble in non-polar solvents. Therefore, these alkanes are soluble in that is non-polar solvents like CCl4 or benzene and etc. And next, alkanes are insoluble in water. Water is a polar solvent. Next, third one, that is density. These are the density of these alkanes, it is less than water. The maximum density of alkane is 0.8 grams per ml. Actually the water density is 1 gram per ml. Then after density, then boiling point. Generally boiling point depends on number of carbon atoms. As the number of carbon atoms increases, boiling point increases. Actually depends on surface area. As the surface area increases, van der Waals attractions increases. If van der Waals attractions increases, boiling point increases. Here, if we observe this one, alkanes, methane is less than ethane, C2H6 is less than C3H8 is less than C4H10. That means ice things. As the number of carbon atoms increases, boiling point increases. Why? Because that is surface area increases, surface increases, van der Waals attractions increases. If van der Waals attractions increases, boiling point also increases. That is boiling point. Next one is melting point. Boiling point and melting point. So in this one we have one more point here. In isomeric alkanes, as the branching increases, boiling point decreases. Why? Because as the branching increases, surface area decreases. If surface area decreases, van der Waals attractions decreases. If van der Waals attraction decreases, boiling point decreases. Suppose if you take butane, 1, 2, 3, 4, this is N-butane. N-butane, the boiling point of N-butane is greater than isobutane. This is isobutane. So as the branching increases, boiling point decreases. This is boiling point.
Next, fifth one, that is melting point. Melting point also increases with increasing number of carbon atoms. So, but this depends on symmetry. So, after this melting points and boiling points and physical properties, the next one is that is chemical properties of alkanes. Chemical properties of alkanes. Chemical properties of alkanes. Alkanes are non-polar compounds. These are less reactive. Alkanes undergoes substitution reactions. Substitution reactions. Generally, saturated compounds and unsaturated compounds. Generally, saturated compounds undergoes substitution reactions and unsaturated compounds undergoes addition reactions. రసాయన ధర్మాలు ఆల్కేన్ల యొక్క రసాయన ధర్మాలను చూసుకుంటే ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ చర్యలో పాల్గొంటాయి. ఇవేంటంటే ఆల్కేన్లు అనేది దట్ మీన్స్ సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కాబట్టి ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్లో పాల్గొంటాయి. అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటే అసంతృప్త కర్బన పదార్థాలు అవి సంకలన చర్యలో పాల్గొంటాయి. ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. హియర్ విచ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్? దీస్ అండర్గోస్ ఫ్రీ రాడికల్ substitution reactions. These undergoes free radical substitution reactions. So, free radical substitution reaction means one free radical is substituted by another free radical. Alkanes undergoes free radical substitution reactions. In the free radical substitution reaction, the main thing is here it is halogenation. The main reaction is halogenation. Halogenation means introducing of halogen. That is, halogens means 7th A group elements, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine. So, these are nothing but halogens. Actually, if we observe that is halogen reactions, the reactivity of halogens, F2 is highly reactive than Cl2, Cl2 is more reactive than Br2, Br2 is more reactive than I2. This is what this is the reactivity order. Order of reactivity of halogens. F2 is more reactive than Cl2, Cl2 is more reactive than Br2, Br2 is more reactive than I2. Here now we are going to concentrate on chlorination and bromination. Generally we are not suggesting that is fluorination reaction. Why? Because fluorination is an explosive reaction and fluorine is highly reactive element. And whereas what about that is iodine? Iodination, the reactivity of iodine is less and it is a reversible reaction. హాలోజన్లను ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలను. దట్ ఈస్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్లను హాలోజన్లు అంటారు. వీటిలో రసాయన రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఫ్లోరిన్ అనేది క్లోరిన్తో పోల్చుకుంటే రియాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, క్లోరిన్ బ్రోమిన్తో రియాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బ్రోమిన్ అయోడిన్తో రియాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో ఫ్లోరిన్ అనేది సజెస్టబుల్ రియాక్షన్ కాదు. ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు విస్ఫోటక చర్యలు జరుగుతాయి మరియు పాలిహాలోజినేషన్ పదార్థాలు ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ అనేది సజెస్టబుల్ రియాక్షన్ కాదు. అయోడిన్ అనేది దీని యొక్క చర్యాత్మకత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అయోడిన్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే అది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, అంటే దట్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, బోత్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. దేర్ ఫోర్ అయోడినేషన్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టబుల్. So here now we are going to concentrate on chlorination and bromination. Suppose if you take propane plus chlorine in the presence of sunlight or in the presence of heating. So here the required condition is alkane must be, we should take excess of alkane. If we take excess of alkane, here we get, so that is monohalogenation. Here we get monohalogenation. This is 1-chloropropane, and this is 2-chloropropane. Suppose if you take methane plus chlorine in the presence of sunlight or heating, here we get that is CH3Cl plus HCl. This is methane. Here the condition is methane should be we should take excess of methane. Therefore, we get monohalogenated product, that is methyl chloride. Sir, if we take suppose if we take CH4 and Cl2, if we take Cl2 excess,
Here we get polyhalogenation, sunlight or heating, we get that is first of all CH3Cl is formed. That CH3Cl again it is converted into CH2Cl2, again Cl2 in the presence of sunlight. Cl2 again it is react with Cl2 in the presence of sunlight. Here we get CHCl3, chloroform. Then chloroform again reacts with chlorine in the presence of sunlight. We get CCl4 plus HCl. That means in this reaction, methyl chloride, methylene chloride, chloroform and carbon tetrachloride mixture of products are formed. Therefore, here in this process we get mixture of products. Sir, we want only monohalogenation. Now we are concentrating on monohalogenation. Monohalogenation. Suppose in monohalogenation, so that is monohalogenation. సో అన్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే హాలోజనీకరణం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని ఎగ్జామ్స్లో దృష్టి కంపల్సరీగా దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. మనకు హైడ్రోకార్బన్లో మెయిన్గా ఆల్కేన్స్లో 2 చర్యల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి వుడ్స్ రియాక్షన్, ఇంకోటి ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకుంటే కంపల్సరీగా దీని నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వాల్సిందే. ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో మోనో హాలోజనేషన్ అంటే ఒక హాలోజన్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, అదే కండిషన్ చెప్పాను కదా, ఎక్సెస్ ఆల్కేన్ తీసుకోవాలి. రైట్ సార్, ఇక్కడ మెకానిజం చూద్దాం. మెకానిజం మీథేన్ పైన మోనోక్లోరినేషన్ మెకానిజం తీసుకుంటే ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇన్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ 3 steps. First one is that is chain initiation. So here if you take that is Cl and Cl in the presence of sunlight or in the presence of heating or in the presence of UV, what happens? This one undergoes monolytic cleavage. Homolytic cleavage, not monolytic, sorry, that is homolytic cleavage. Here we get that is 2 Cl free radicals are produced. That 2 Cl free radicals are produced. This is a Cl free radical. So this is a chain initiation, then chain propagation. Chain initiation we got that is free radicals. In chain propagation, the formed free radical, ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయిందో ఆ ఫ్రీ రాడికల్ CH4తో రియాక్ట్ అవుతుంది. CH4తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ CH4లో మళ్ళీ హోమోలైటిక్ క్లీవేజ్ జరిగి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CH3 ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ HCl ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ CH3 ఫ్రీ రాడికల్ అగైన్ రియాక్ట్స్ విత్ Cl2, we get that is CH3Cl plus Cl free radical. We get Cl free radical. ఇది chain propagation. First one is chain initiation, second one is chain propagation. Third one is chain termination. అంటే చర్య జరిగి ఆగిపోవాలి. అది మొదలవుతుంది, ఇదేమో కంటిన్యూ అవుతుంది, ఇది చివరి రియాక్షన్ అనేది ఆగిపోవాలి. దట్ ఈస్ టర్మినేషన్. టర్మినేషన్ అంటే ఏవైతే మిగిలి ఉన్నాయో అవన్నీ మొత్తం కలిసిపోతాయి ఫ్రీ రాడికల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cl free radical may merge with Cl free radical and we get Cl2, and the CH3 free radical may merge with Cl free radical, we get CH3Cl, and one more possibility, that is CH3 free radical may combine with CH3 free radical, we get CH3, ethane is formed. This is monohalogenation. So in monohalogenation just I have explained only mechanism ఏం జరుగుతుంది, యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం హాలోజన్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఆల్కేన్స్ సాధారణంగా జరిగే చర్యలు ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. హాలోజన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలో క్లోరిన్ బ్రోమిన్ మాత్రం తీసుకోవాలి. అయోడిన్ అనేది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ కాబట్టి దాన్ని సజెస్ట్ చేయరు. ఫ్లోరిన్ అనేది హైలీ రియాక్టివ్ కాబట్టి దాన్ని కూడా సజెస్ట్ చేయరు. జనరల్ క్లోరినేషన్, బ్రోమినేషన్ తీసుకుంటారు. ఇది అయిపోయింది. నౌ ఇన్ దిస్ వన్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అప్లికేషన్ పార్ట్. ఇన్ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ హాలోజినేషన్, సపోజ్ హియర్ వీఆర్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మోనోక్లోరినేషన్. Here we are taking, this is a propane. This propane is treated with Cl2 in the presence of sunlight or on heating. So here we get 2 products. One is 1-chloropropane, another one is 2-chloropropane. This is 1-chloropropane and the next one is 2-chloropropane.
1-chloropropane and 2-chloropropane both are formed, but what is the percentage of 1-chloropropane and what is the percentage of 2-chloropropane? Before going to discuss that one, I will explain one thing, that is stability of free radicals. That is tertiary free radical. Tertiary free radical is more stable than secondary free radical. Secondary free radical is more stable than primary free radical. Primary free radical is more stable than methyl free radicals. This is a free radical. This is a methyl free radical. So this is that is relative stability of free radicals. Okay. In this one, chlorination. In this one, chlorination. In chlorination, so what is happening here? In chlorination, so actually in chlorination, relative reactivity of chlorine, that is 1:3.8:, that is 5, primary, secondary and tertiary. Primary, secondary, tertiary, primary and secondary. General reactivity order, tertiary hydrogen is more reactive than secondary hydrogen is more reactive than primary hydrogen. Relative reactivity of halogens, that is 1:3.8:5. So whereas in bromination, the relative reactivity order is, that is 1:82:1600, that is primary, secondary and tertiary. So this is relative reactivity. And relative amount, now let us discuss, that is relative amount equal to relative reactivity into types of hydrogen atom. For example, if you take 1-chloropropane, this is 1-chloropropane. So 1-chloropropane, how much it is formed? 1-chloropropane and 2-chloropropane, this is 2-chloropropane. In 1-chloropropane, here how many hydrogens? These primary hydrogens are here in this one. Here it is 3, here it is 3, total 6. 6 into 1, that is 6. Whereas in 2-chloropropane, in this 2-chloropropane, that is number of secondary hydrogens, here it is 2, this is 2 into relative reactivity, that is 3.8, this is nothing but 7.6. This is relative amounts. Now percentage of yield, that is 6 plus 7, total amount, that is 6 plus 7, that is how much? 6 plus 7, 13, that is 13.6. The total percentage is 13.6. 13.6 is the 100%, and 6 is how much? That is 6 into 100 by 13.6. Similarly, here also, that is in this one also, that is 13.6 is 100%, and that is here how much? This is 7.6 equal to how much? That is 7.6 into 100 by 13.6. 13.6 equal to 44.12, and that is 55.18. So here in this one, which is major? This one is the major. This is major and this is minor. So this is the calculation of percentage of yield. So chlorination and the bromination relative reactivity order is 1:82:1600. 1:82:1600. So this is chlorination and also bromination, monochlorination. In monochlorination, that is Cl2 by sunlight, the condition is monochlorination. Here we get two products, 1-chloropropane and 2-chloropropane. Total number of products, here total number of products are 2. Suppose if the same, if take butane, if we take butane, this is N-butane, Cl2 by sunlight. This is also monohalogenation. Here we get 1-chlorobutane plus 2-chlorobutane. This is 1-chlorobutane and 2-chlorobutane. In this one, actually this is a chiral carbon. Why? Because 4 groups are different. అన్నీ కూడా 4 గ్రూపులు కూడా డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం మోనోహాలోజినేషన్ మోనోక్లోరిడేషన్లో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి
మనకు పరీక్షలలో ఎలాంటి క్వశ్చన్లు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారనేది దాని మీద గురించి చూస్తున్నాం. ఇక్కడ 2 ప్రోడక్ట్లు ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది కైరల్ కార్బన్ అంటే n = 1, దట్ ఈస్ 2 power n దట్ ఈక్వల్ టు 2. ఇందులో 2 ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఒకటి డెక్స్ట్రో, ఇంకొకటి లివో. ఇక్కడ ఒకటే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది 1 ఇది 2, దట్ ఈస్ 1 + 2, టోటల్ 3 కాంపౌండ్లు, 3 పదార్థాలు, 3 కాంపౌండ్లు ఫామ్ అవుతాయి. 1 chloropropane, 1 chlorobutane and 2 chlorobutane. Total compounds are 3. Here in this one, number of structural isomers. Number of structural isomers or number of structural isomers. Only consider structural isomers, that is 3. Total number of products. Here total number of products equal to, so structural equal to 2 and this is 1 and this is 1, whereas total number of products equal to 3. Here in this one, number of fractions, how many fractions are formed? This is 1 fraction and this is 1 fraction. This is nothing but this is enantiomers. These are enantiomers. Enantiomers are obtained in 1 fraction. Enantiomers having same melting points and boiling points. Therefore, this is 1 fraction, this is 1 fraction. Number of fractions are 2. Number of optically active compounds. Number of optically active compounds are 2. Number of fractions, number of optically active compounds, number of resolvable is nothing but number of optically active compounds 2. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎన్ని స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ అంటే 2, మొత్తం ప్రోడక్ట్స్ అంటే అందులో స్ట్రక్చరల్, అదేవిధంగా స్టీరియో తీసుకున్నప్పుడు 3 వస్తాయి. ఎన్ని ఫ్రాక్షన్స్, ఇదొక ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది, అదొక ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది, వాటి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్స్ సేమ్ ఉంటాయి ఎనాన్షియోమర్స్ యొక్క. కాబట్టి అదొక ఫ్రాక్షన్, ఇదొక ఫ్రాక్షన్, టోటల్ 2 ఫ్రాక్షన్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్, దీస్ 2 ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. అండ్ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ రిజాల్వేబుల్, అంటే ఎన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు, ఇది సపరేట్ చేయలేము, ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేయొచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ రిజాల్వేబుల్ ఈజ్ 2. సో దిస్ ఈజ్ బ్యూటేన్. సో నెక్స్ట్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ isopentane, 1 2 3 4, this is isopentane. If isopentane is subjected to monochlorination, how many products are formed? Here the possible is here, this is one possibility, this carbon, ఈ 2 కార్బన్లు సేమ్, this carbon and this carbon both are same, and this is different, this is different, this is different, this is different. ఇక్కడ జరగవచ్చు, ఇక్కడ జరగవచ్చు, ఇక్కడ జరగవచ్చు, ఇక్కడ జరగవచ్చు, అంటే 4 possibilities. Here now this is one compound plus, here also this is one more compound plus, this is one more compound, and here this is one more compound. Number of structural compounds are, number of structural isomers are 4, number of structural isomers are 4. Total number of products means this is chiral carbon, so this is not a chiral carbon, these 2 groups are same, so this is only one compound, here it is 2 compounds. This is a chiral carbon, 4 different groups are present, this is 2, and here this is 1. Total how many? 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. These are 6 compounds are formed, total number of products. So including stereoisomers. So suppose in this one, suppose if it is subjected to dichlorination or dibromination, so which products are formed? That now we are going to discuss. Dichlorination and also trichlorination also let us discuss. Suppose ఒకటి తీసుకున్నాం, ఏది, సపోజ్ ఈథేన్ తీసుకున్నాం, ఈథేన్ డైక్లోరినేషన్, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ డైక్లోరినేషన్. Now the topic is dichlorination, Cl2 by sunlight. Here CH3 CH2 Cl. Here we have to introduce 2 chlorines, 1 2, and it is having hydrogen. 1,1 dichloroethane, 1,1 dichloroethane. Similarly CH2 Cl, this is 1,2 dichloroethane. 1,1 dichloroethane, 1,2 dichloroethane. Here 2 products are formed. Suppose if you take propane, this is a propane.
Propane on dichlorination. Condition is this one. Propane on dichlorination. Propane on dichlorination. How many products are formed? Here 1, 1. Next 1, 2. Next 1, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Next here this is 2, 2, 2. Next 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2. 2, 3 is not there. 2, 3 is nothing but 1, 2 and 1, 3 is also completed. Here number of structural are 4. Total number of products. This is the chiral carbon. Here it is 2. Here this is 1. Here is no chiral carbon. This is 1. Here also 1. How many? 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, total 5. So this is 5 products are formed. Suppose if the this is dichlorination. Suppose if you take trichlorination. అంటే 3 క్లోరిన్లను మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సపోజ్ ప్రోపేన్ తీసుకున్నాం. ప్రోపేన్కి దట్ ఈస్ ట్రైక్లోరినేషన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రైక్లోరినేషన్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ 1, 1. This is nothing but 1, 1, 1. Next here this is 1, 2, 3. Next here 1, 2, 3. And next one is 1, this is 1, 1, 2. It is 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Next one, this is 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Next here 2, 2, so here this is also possible. This is 1, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2. These are the possibilities. 1, 3, 3, 1, 1, 3 completed, 1, 1, 2 completed, and 1, 2, 3 completed, 1, 1. Yes. So these are the possibilities. After these possibilities, now let us concentrate how many total products are here. Here this is what 1, 2, 3, 4, 5. So these are 5 structural isomers are formed. So this is regarding monochlorination and dichlorination, and also that is trichlorination. This is halogenation. This is finished. So the next alkenes, here alkenes are, these are called olefins. So alkenes are, these are unsaturated hydrocarbons having double bond. So in alkenes, that is CH2 double bond CH2. This is what, this is common name is ethylene. Then your common name ethylene. IUPAC name, this is IUPAC name is ethene. This is ethylene and that is ethene. Similarly CH3, CH double bond CH2. So this is the IUPAC name of this compound is propene. So these are what alkenes. In alkenes, the carbon hybridization is sp2 hybridization. That is, this is sp2 hybridization. This is also sp2 hybridization. This is sp3 hybridization. And here carbon bond angle. Here bond angle is 120 degrees. Bond angle is 120 degrees. And here carbon double bond length. Here the bond length is 1.34 angstroms, whereas in alkanes carbon bond length is 1.54 angstroms. This is 1.34 angstroms, right? Next, alkenes exhibits geometrical isomerism. Mainly it exhibits geometrical isomerism. This is a geometrical isomerism. So geometrical isomerism, again this is cis and trans. This is a cis compound and this is a trans compound. This is a cis and this is a trans. CH3 CH3 groups are same side of the double bond. Here CH3 CH3 groups are opposite side of the double bond. If the similar groups are present at the same side of the double bond, then it is called cis. If the similar groups are present at the opposite side of the double bond, then it is called trans.
This is cis-2-butene and trans-2-butene. Again, now let us concentrate on then preparation methods, methods of preparation, methods of preparation, methods of preparations of alkenes. So in this preparation methods, alkenes la yokka tayari vidhanam. First of all, from alkynes. Now the next one is methods of preparation of alkenes. This is from alkynes. So alkenes can be converted into alkenes by using this is partial reduction. In this partial reduction, we are using sodium liquid ammonia, and second one, that is this sodium liquid ammonia, and the second one is that is PDBaSO4, that is H2PDBaSO4. This is BaSO4 or calcium carbonate plus quinoline. This is called Lindlar's catalyst. So here this is a anti-addition, and this is a syn addition. H2PDBaSO4, that is quinoline, calcium carbonate plus quinoline. This is called Lindlar's catalyst. This Lindlar's catalyst, it is a syn addition, it is a anti-addition, syn addition and anti-addition. So if we take this example, suppose CH3, C triple bond, CH3. In this one, trans alkenes are formed. In this one, cis alkenes are formed. H2 PDBaSO4, Lindlar's catalyst, it is a partial reduction, plus quinoline. Here what happens here, we get that is CH3. See, this is a cis syn addition, this is CCH3H and this is H. This is a cis alkene is formed. And the same reaction, if you take that is same propyne, not propyne, that is a butane, 2-butane plus H2, that is sodium liquid ammonia, we get trans alkene. This is a trans 2-butene, this is a trans 2-butene, this is a cis 2-butene is formed. H2 PDBaSO4, calcium carbonate and quinoline, this is called Lindlar's catalyst. This is a syn addition, and sodium liquid ammonia, that is an anti-addition, that is a trans alkene is formed, and this is a cis alkene is formed. So here this is we can convert alkynes into alkenes. Suppose if without using BaSO4 and calcium carbonate and quinoline, what happens, that is palladium converts, alkynes are converted into alkenes, then alkenes are converted into alkanes, but we need only alkenes, therefore so we can use that is alkynes converted into alkenes, that is from alkynes. This is second method. This is from alkyl halides. Here alkyl halides can be converted into, this is nothing but dehydrohalogenation. So in this one, actually before going to discuss this one, actually we need regarding elimination reactions. Elimination reactions means the reaction in which atoms or groups eliminated from the reaction is called elimination reactions. ఇది డిహైడ్రోహాలోజనీకరణము, అది ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం. ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్లో ఆటమ్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటారు, ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటారు. హియర్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్, ద రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద reaction, that is called elimination reactions. These elimination reactions are classified into so many types, but majorly we are concentrating 4, that is 1,1 elimination, 1,2 elimination, 1,3 elimination, 1,4 elimination. This is 1,1 elimination is nothing but alpha elimination. 1,1 elimination is nothing but alpha elimination. This is 1,2 elimination is nothing but beta elimination.
and 1 comma 3 is nothing but this is gamma elimination, and here that is a delta elimination, that is delta elimination, right. Here this 1 comma 2 eliminations, again it is classified into two types, that is sin elimination, another one is anti elimination. This anti elimination, again this is classified into three types, that is E1 elimination, E2 elimination, and E1CB elimination. One is E1 elimination, E2 elimination, E1CB elimination. ఆల్కైల్ హాలైల నుంచి ఆల్కీన్లను తయారు చేయడం, బహిష్కృత చర్యలు, ఎలిమినేషన్ చర్యలు, ఒకటి 1 comma 1 ఎలిమినేషన్, 1 comma 2 ఎలిమినేషన్, 1 comma 3 ఎలిమినేషన్, 1 comma 4 ఎలిమినేషన్, alpha elimination, beta elimination, gamma elimination, and delta elimination. This is 1 comma 2 elimination, again it is two types, that is sin elimination and anti elimination, that is E1 elimination, E2 elimination, and E1CB elimination. Now, so first of all let us discuss some few examples regarding 1 comma 1 elimination. 1 comma 1 elimination, ఒకే కార్బన్ నుండి రెండు ఆటమ్స్ కానీ రెండు గ్రూప్స్ కానీ వెళ్ళిపోతే దాన్ని 1 comma 1 elimination అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CHCl3, if it is treated with alcoholic KOH, so what we get, this is CCl2, dichlorocarbene. Actually this is the example of 1 comma 1 elimination. 1 comma 1 ఎలిమినేషన్ బహిష్కృత చర్యలకు ఇది ఒక ఉదాహరణ. దీనిలో ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ మెకానిజం తీసుకుంటే HCCl, it is minus I effect. These three having minus inductive effect, therefore carbon and hydrogen polarity increases. Suppose if we add alcoholic KOH, this OH minus abstract this proton. ఈ OH మైనస్ బేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి H ప్లస్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటి, CCl, దిస్ ఇస్ Cl అండ్ మైనస్ ప్లస్ H2O. ఆల్రెడీ ఒక హైడ్రోజన్ అనేది కార్బన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, తర్వాత CCl3 మైనస్ వచ్చింది, తర్వాత ఆ Cl మైనస్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే CCl2. దిస్ ఈజ్ ఎ డైక్లోరోకార్బిన్. This dichlorocarbene, it is an electrophile, and in this one we got this is CCl2. If you observe that one, hydrogen and Cl both are eliminated from the same carbon atom. Therefore, this is a 1 comma 1 elimination reactions. 1 comma 2 elimination or beta elimination. This is the 1 comma 2 elimination. 1 comma 2 elimination. This is nothing but beta elimination. This is a beta elimination. Here two groups are eliminated from adjacent carbon atom, that is 1 comma 2 elimination. Here 1 comma 2 elimination, again it is two types, sin elimination and anti elimination. In this one, first of all, sin elimination. In this sin elimination, that is we have pyrolytic elimination. In this one, that is first one is that is cope reaction. This is cope reaction. This is nothing but sin elimination, and this is a EI elimination. This is elimination intramolecularly. The condition is eliminating groups must be present in the same site. ఏవైతే గ్రూప్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయో ఆ రెండు గ్రూప్స్ కూడా ఒకే దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, సేమ్ సైడ్ ఉండాలి. అది కోప్ రియాక్షన్, అది సిన్ ఎలిమినేషన్. దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ పైరోలైటిక్ ఎలిమినేషన్. పైరో మీన్స్ హీటింగ్. పైరోలైటిక్ ఎలిమినేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇందులో మనం తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ యాక్చువల్లీ ఇందు కోప్ రియాక్షన్ ఏంటంటే that is a tertiary amine oxides on heating, alkene is formed. This is a sin elimination. For example, CH3CH2N tertiary amine, this is CH3O minus, this is tertiary amine oxide. On heating, this is a alpha, this is beta, with respect to this is plus, this is 1 to the tertiary amine. So this is a tertiary amine oxide. This one abstract beta hydrogen, here
this bond is migrated and this one is eliminated, we get CH2 double bond, CH2 plus CH3 taken twice NOH. So this is a cope reaction. Suppose if let us take one example in this cope reaction, here this is N and this is CH3, this is CH3, here it is O minus. Here we have, here this side hydrogen, let us take hydrogen, let us take deuterium, and this is hydrogen. Here we have, this is hydrogen, and here also this is deuterium. Suppose if it is heated, so what happens? With respect to this one, this is plus, and with respect to this one, this is alpha, this is beta, this is beta. Both eliminating groups must be present at the same side. O minus, this is N, CH3, CH3, O minus above the plane. Here deuterium is also in the above the plane. But here hydrogen above the plane. This is hydrogen, it is above the plane. This may abstract this deuterium or this hydrogen, or otherwise we can do one thing. Here it is CH3 beta. If we keep CH3, ఒకవేళ అక్కడ CH3 పెడితే ఏమవుతుంది? This one abstract this deuterium, not this hydrogen. Why? Because this one and this one, both eliminating groups are present at the same side. Now O minus subtract this deuterium and this bond is migrated, and here we get this product. Which product here? This is double bond. Here this is CH3 and this is deuterium. And here we have hydrogen. So this is the product formed. Cope reaction. Cope reaction actually sin elimination. Sin elimination అంటే ఏంటంటే ఒకే వైపు నుంచి గ్రూప్స్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి, ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్స్ అనేది. కోప్ రియాక్షన్, దిస్ ఇస్ ద pyrolytic elimination. Tertiary amino oxides on heating it is converted into alkenes. This is a tertiary amino oxide, that is this is the compound. Actually how tertiary amino oxides are formed? For example, CH3, CH2, N, CH3, CH3. If it is treated with H2O2, here oxidation takes place, we get CH3, CH2, N, CH3, CH3, this is O minus and it is plus. So this is a tertiary amino oxide, this is a cope reaction. Similarly, second one is, that is the second reaction is, this is called pyrolytic elimination of esters. Pyrolytic elimination of esters. Pyrolytic elimination of esters. Suppose if you take esters, CH3, CH2, O, C double bond O, CH3. If it is heated at high temperature, so what we get? This is CH2 double bond, CH2 plus CH3, C double bond O, OH. Again, with respect to this one, this is alpha, this is beta. So actually, if you observe this one in this mechanism, this is CH2H, this is CH2, this is CH2, and here it is O, this is C double bond O, this is CH3. On heating, actually this proceeds through transition state. This one proceeds through transition state. Here, so transition state is CH2H, here single bond, this is CH2, and this bond undergoes cleavage O, this is and here this is C, here it is O, this new bond is formed, this bond undergoes cleavage, here this is CH. This is a transition state. This which transition state? Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 membered. This is a 6 membered transition state. And again we get what beta? This is here we get in this one here. The product is CH2 double bond CH2. This is a pyrolytic elimination of esters. This is a sin elimination, pyrolytic elimination of esters. This is a cope reaction, and that is pyrolytic elimination of esters. This is a sin elimination. In beta elimination, again we have 3 reactions, that is E2 reaction. So first of all, let us discuss that is E2 reactions. In E2 reaction, rate is directly proportional to concentration of alkyl halide and concentration of base. In this one, here this one proceeds through this reaction proceeds through transition state. Here in this one proceeds through transition state. Here we need concentrated base
and strong base. Strong base. Strong base and concentrated base favors E2 reaction. Example, alcoholic KOH. Alcoholic KOH. This is a dehydrohalogenation reaction. Or NaNH2 and C2H5O minus ONA. This is sodium ethoxide and alcoholic KOH and sodamide. So this one, these are the strong bases. Here these are smaller bases. These are smaller bases. If you take this is CH3, CH3, O minus, Na plus. This is sodium tertiary butoxide. This is sodium tertiary butoxide. Sodium tertiary butoxide. So this is a bulky base. This is a bulky base. Here smaller base and bulky base. If smaller base is used, Sage-Joff product is a major product. Sage-Joff product is a major product. If bulky base is used, that is Hoffman product is a major product. Hoffman product is a major product. So now this is nothing but Zeit-Swiss rule, Zeit-Swiss rule or Sage-Joff rule. Zeit-Swiss rule or Sage-Joff rule says that is more substituted alkene is formed as a major product. Alkene is formed as a major product. Whereas the Hoffman product, this is according to this one, that is less substituted, alkene is formed as a major product. Less substituted alkene is formed as a major product and more substituted alkene is formed as a major product. This is a Zeit-Swiss rule and this is a Sage-Joff product and that is a Hoffman product. In this one, more substituted or more stable alkene is formed as a major product, that is less stable alkene is formed as a major product. In Hoffman and Sage-Joff, after a Hoffman and Sage-Joff, actually when Hoffman product is formed, actually Hoffman product, that is Hoffman product or a Hoffman elimination, Hoffman product is a Hoffman elimination or Hoffman product, you can say anything. Hoffman product is formed as a major product in the three conditions. One is when we use bulky base, if we use bulky base, that is Hoffman elimination dominates over Sage-Joff product. And here poor leaving group, in this presence of, if a poor leaving group is present, and third one is bulky leaving group is present, bulky leaving group. If bulky leaving group or poor leaving group or bulky base if it is present, Hoffman product is a major product. ఇక్కడ E2 చర్యలు రేట్ అనేది ఆల్కైల్ హాలైడ్ కాన్సంట్రేషన్ మరియు క్షారం యొక్క వాటిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇక్కడ జరగడానికి కారణం ఏంటంటే E2 చర్యలు జరగడానికి స్ట్రాంగ్ బేస్ కావాలను ఆల్కహాలిక్ KOH, NaNH2, C2H5ONA ఎట్సెట్రా అది ఇవి యూజ్ చేస్తే మనకు E2 ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. ఇందులో స్మాలర్ బేస్ యూజ్ చేస్తే Sage-Joff ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అండ్ బల్కీ బేస్ చాలా పెద్ద బేస్ యూజ్ చేస్తే మనకు హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఇందులో Zeit-Swiss రూల్ ఏమంటారు, Zeit-Swiss రూల్ ఆర్ Sage-Joff రూల్ రెండు కూడా ఒకటే. ఎక్కువ ఆల్కీన్ ఎక్కువ వాటితోని ఉన్న వాటిని Sage-Joff ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ తక్కువ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది, అది హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్. హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ అనేది మేజర్ ఎప్పుడవుతుందంటే మూడు కండిషన్లో. ఒకవేళ బేస్ అనేది పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు, చాలా బలహీనమైన లివింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు, అంటే లివింగ్ గ్రూప్ అంటే వెళ్ళిపోయే గ్రూపు, బల్కీ లివింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ అనేది మేజర్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. ఇది E2 రియాక్షన్. ఇన్ దిస్ వన్ టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్. సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ primary alkyl halide. This is the reactivity order. In this reactivity order, tertiary alkyl halide is more reactive than secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide is more reactive than primary alkyl halide. Suppose if you take an example, suppose CH3. This is a tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide, if it is treated with alcoholic KOH,
So what we get here, this is CH2 double bond C, CH3, CH3 ఇది ఫామ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా దీని మెకానిజం టెర్షియరీ బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాలిక్, హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ ఈస్ ఐసోబ్యూటిలిన్. ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ ఐసోబ్యూటిలిన్. Isobutylene is formed. Reflex reaction and reflex arc. What is reflex reaction? It is nothing but an automatic, instantaneous, involuntary and unconscious response or reaction to a stimulus. So, why is this response so instantaneous and involuntary? Because it is majorly controlled and coordinated by spinal cord. Majorly controlled and coordinated by, what is this reflex arc? Reflex arc is nothing but a total neuronal components that mediate this reflex reaction. We already learnt that reflex reaction is an automatic, instantaneous, involuntary and unconscious response to a stimulus, and this is majorly controlled by spinal cord. Then all the neuronal components that are involved in bringing about this reflex reaction together constitute the reflex arc. Then what is this reflex arc exactly means? It is nothing but a pathway. It is a pathway for the transfer of nerve impulse in bringing about a response, a sudden and instantaneous response to a stimulus. It is a neuronal pathway. The nerve impulse is transferred to the central nervous system, CNS, and from there this is reflex arc. Then when you say reflex arc is matter of neuronal components, what are different neuronal components involved in this reflex arc? They are, number one, minimum or at least one afferent neuron, otherwise nothing but sensory neuron. The components of reflex arc are, number one, minimum one afferent neuron, otherwise a sensory neuron, and number two, one internuncial neuron, and number three, one efferent neuron, otherwise a motor neuron. All these three neurons are arranged in a sequence. Now, let us discuss about the transfer of nerve impulse through this reflex arc. The sense organ or a receptor receives external stimulus through this sensory neuron. Now, this sensory neuron or efferent neuron convey this impulse received from the sense organs to the central nervous system. Sensory neuron to the central nervous system, that is CNS, that is to the spinal cord. Because we already discussed that simple reflex reactions are coordinated by spinal cord. Okay. Now,
these impulses, sensory impulses received by the central nervous system are processed, analyzed. Now, from the central nervous system, these processed impulses will be sent back to the effectors through the efferent neuron or motor neuron. CNS processes and analyzes received from the receptors or from the receptor. Yes. Now, this central nervous system sends motor impulses to the effectors through the motor neuron or efferent neuron. That is how we respond to the stimuli that are received under not conscious control immediately. For example, we can take knee jerk reflex. If something is hit on our knee, our response is so quick, which is the best example for this reflex reaction controlled and coordinated by spinal cord. Knee jerk reflex మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ muscle spindle act as a receptor here. This is an internal receptor, and beginning from this muscle spindle we have one efferent neuron going to the central nervous system, and then from the central nervous system, that is from the spinal cord, coming back to the skeletal muscle, we have efferent neuron. The entire impulse, nerve impulse during this reflex reaction, when something is hit on the knee, travels from the muscle spindle to the efferent neuron to the central nervous system, that is spinal cord, and from there the impulse, processed impulse will be back to the muscle, that is the effector, through the efferent neuron. Here generally efferent neuron enters into the central nervous system, that is the spinal cord, through the dorsal root of the spinal cord, whereas efferent neuron comes out of the spinal cord to the effector through the ventral root of the spinal cord. ఈ టాపిక్లో మనం బయట జరిగే చేంజెస్ బయట ఎన్వైరన్మెంట్లో బయట లేదా శరీరం లోపల జరిగే చేంజెస్ని మన నాడీ వ్యవస్థ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, దానితో మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాము ఈ చేంజెస్కి అనే దాని గురించి నేర్చుకుంటాం. సో లుక్ ఎట్ ద హెడింగ్ సెన్సరీ రిసెప్షన్. హియర్ ద టర్మ్ సెన్సరీ స్టాండ్స్ ఫర్ సెన్స్ ఆర్గన్స్. Reception, receiving. Reception stands for receiving, means sense organs are specialized in receiving the changes in the environment, whether it could be external environment or internal environment. Okay, then whatever changes in the environment that are received by these sense organs are transferred to or conveyed to central nervous system, where the processing and analysis of this information is done over there, and accordingly the central nervous system sends motor impulses to the effectors. Okay, now you react to that change in your external or internal environment, and your reaction to the changes in the environment, you are calling it as response. Now, when you look at all the three components of this heading, reception, processing and response, there are three components. One is receptors. Number two, it is central nervous system, CNS, and then it is effectors. The changes in the environment
received by the receptors are conveyed to the central nervous system through the sensory neurons. This is called as a sensory route otherwise. Now, the processed and analyzed information from the central nervous system is conveyed to the effectors through motor neurons. Then, when you come to these receptors, there are basically two different types. What are they? They are number one, external receptors, otherwise called as exteroceptors. External receptors or exteroceptors. Then internal receptors, otherwise interoceptors. Then what is the difference between the two? External receptors are specialized in changes in the external environment, whereas internal receptors or interoceptors are specialized in receiving changes in our internal environment of the body. Now, about exteroceptors. Generally, the sensory perception and processing of the impulses received by external receptors takes place under our conscious control, and it is in turn controlled by somatic nervous system, which you already studied about. So, whatever changes in the external environment that are received by the external receptors or exteroceptors are going to the central nervous system through the sensory neurons, and processed information is sent back to the effectors and you are responding. Now, this sensory perception and response using external receptors is controlled by somatic nervous system that takes place under our conscious control. And next, about interoceptors. Interoceptors are present inside our body. Generally, they are associated with our visceral organs and blood vessels. And whatever impulses received by these interoceptors are also sent to the central nervous system through the same sensory neurons, and response is through the effectors. Right? Now, this sensory perception by the interoceptors and response through its effectors is controlled by autonomous nervous system, which is generally not under our conscious control. We discussed about exteroceptors and interoceptors. Fine. Then what about the effectors? What are the effectors of our body? How are you bringing about the action? Means this is muscles. Effectors of our body are nothing but muscles. Then you said receptors are of two types, external receptors and interoceptors. Then are the effectors for both the receptors are same? Means you get two categories again here. When you say muscles are the effectors, along with the muscles there are also glands. When you come to the muscles, muscles are actually of three different types. They are striated muscles, smooth muscles, then cardiac muscles. Out of these three types of muscles, only striated muscles work under our conscious control, whereas smooth muscles and cardiac muscles do not work under our control. That means the response by striated muscles is voluntary, that is under our control, whereas response by smooth muscles, cardiac muscles and glands, that means your response is not under your conscious control. They are number one, exteroceptors, as we already discussed. Number two, interoceptors or internal receptors. Number three, proprioceptors, exteroceptors, interoceptors, proprioceptors and thermoceptors or thermoreceptors. But exteroceptors, why do you call them as so?
because they lie very close to our body surface, means they are on the body surface or close to the body surface. So, they are specialized in receiving changes in the external environment. They lie or present on the body surface or close to the surface of the body. We take the examples: eyes, nose, ears, tongue and skin comes under exteroceptors. You already studied them as 5 special sense organs. That means they are specialized in the sight, hearing, smell, taste, touch. Skin is for touch, pain, pressure perception, etc. Next, interoceptors, present inside our body as a part of our visceral organs and also associated with the blood vessels. Present in the visceral organs. Generally, these internal receptors or interoceptors are chemoreceptors, specialized in receiving changes in the chemical nature of the substances. Next, it is proprioceptors. These proprioceptors are also a type of interoceptors. Also interoceptors basically. Then, where are they present and what for are they? These proprioceptors are generally present in the muscles, in the tendons, in the joints as well as in the internal ear. Location of proprioceptors: muscles, okay, that is location. Then what for are they? They are specialized in perceiving body orientations and movement. Sensitive to, that's about proprioceptors. Then thermoceptors or thermoreceptors. They are specialized in sensitizing or sensing changes in the temperature. There are 2 types. One is caloriceptors. Thermoreceptors are of 2 different types. They are: number 1, caloriceptors. Caloriceptors are specialized in receiving heat, and frigidoceptors are sensitive to cold. Human eye is the organ of vision. The eyes are lodged in specialized sockets in the facial region of the skull called as orbits. The structure of the eye can be studied under 2 heads. One is accessory structures and number 2 it is eyeball. Lodged, eyes are lodged in specialized sockets of the facial skull bones called as. What are the structural details of the eye? Let us study the structure of eye under 2 heads. One is accessory structures and number 2 eyeball. What are the accessory structures associated with the eyeball? Let us learn these accessory structures under different heads. Number 1, it is eyelids, eyelashes and eyebrows. Number 2, it is lacrimal apparatus, as I directly say lacrimal glands associated with the eyeball. Now, the secretions of these lacrimal glands, you call it as tears. When we discuss about the composition of the tears, it is chiefly made of water, salts and one bactericidal enzyme, that is lysozyme, an enzyme specialized in killing the bacteria.
that enter our eyes. Next, associated with the eyeball, there are also muscles. Muscles present outside the eyeball and connecting the eyeball with the orbits, you call them as extrinsic muscles. Extrinsic muscles. These extrinsic muscles are basically of two different types. They are, number one, oblique muscles, and number two, rectus muscles. Oblique muscles and rectus muscles are the two types of extrinsic muscles that connect the eyeball with the orbits and play a role in the movement of the eyeball. Now, these muscles, oblique and rectus muscles, are again of different types based on their position and orientation. When you take oblique muscles, there are two types. Number one, superior rectus muscle, oblique muscles, and number two, it is inferior. Superior and inferior oblique muscles. Then rectus muscles are of four different types. They are superior, number two, inferior, number three, medial, and number four, it is lateral rectus muscles. Now, these muscles, extrinsic muscles, both oblique as well as rectus muscles, are supplied by the cranial nerves. Then, out of this superior and inferior oblique muscles are supplied by the third pair of cranial nerves. The same way, superior, inferior and medial rectus muscles are also supplied by the same third pair of cranial nerves. Then, superior oblique muscles are supplied by the fourth pair of cranial nerves, whereas lateral rectus muscles are supplied by sixth pair of cranial nerves. You know, third pair of cranial nerves are nothing but oculomotor nerves. Then fourth pair are trochlear or pathetic nerves, whereas the sixth pair of nerves are nothing but abducens nerves. Then when we come to the structure of the eyeball, the wall of the eyeball is basically made of three layers. The wall of the eyeball has three layers. The three layers from outside to inside are outer fibrous tunic, middle vascular tunic. The outer layer is fibrous tunic, middle layer is vascular tunic and inner layer is nervous tunic. This vascular tunic is otherwise called as avia and nervous tunic is otherwise called as retina. Now, let us learn in detail about all the three layers of the eyeball as well as a lens present inside the eyeball. Out of the three layers of the wall of the eyeball, the outermost layer is nothing but fibrous tunic. Outer layer is fibrous tunic. Now, this fibrous tunic has two reasons. Tunic stands for a layer. This outer layer, fibrous tunic, has two parts. Anterior cornea and posterior sclera, otherwise called as white of the eye. Now, about cornea. This is a non-vascular, the anterior part of the fibrous tunic. This is a transparent layer.
though not a lens, it acts as a fixed lens, allow the light to pass through or to enter into the eyeball. Now, this cornea is externally covered by a thin membrane, you call it as conjunctiva. Cornea is externally covered by a thin membrane called as conjunctiva. Internally, the cornea itself covers the pigmented part of the eyeball, that is nothing but iris. So, it covers iris, the pigmented portion, and it is covered by a thin membrane called as conjunctiva. Next, it is about posterior sclera or white of the eye. This sclera covers most of the part of the eyeball and it is very tough. A tough layer gives strength to the eyeball. This same sclera protects the internal parts of the eyeball and it also plays a role in maintaining the shape of the eyeball. So, this is about the outer fibrous tunic with anterior cornea and posterior sclera. Now, at the junction between the two, at the junction between outer or anterior cornea and posterior sclera, you find one canal here. This is called as canal of Schlemm. Followed by this outer fibrous tunic, it is middle layer vascular tunic or otherwise called as uvea. Uvea or avea. This middle layer vascular tunic in turn has 3 parts. What are those 3 parts? Out of the 3 parts of vascular tunic, the posterior one is choroid. The posterior most part of middle vascular tunic is nothing but choroid. This is a pigmented layer, vascular layer, has a rich supply of blood, then it is somewhat bluish in color. If this is the choroid, anteriorly this choroid has a thickened portion, you call it as ciliary body. Now, this ciliary body has one ciliary process that consists of muscles, a ring of smooth muscles called as ciliary muscles. It has one ciliary process. Now, this ciliary body, which is also pigmented, consists of a ring of smooth muscles called as ciliary muscles. Now, this ciliary body and the ciliary process play a key role in holding the lens with the help of a ligament, you call it as suspensory ligament, because it is useful to suspend or hold the lens in position. Ring of smooth muscles called as ciliary muscles. Then, what is the significance of these ciliary muscles? We already learnt that ciliary process is holding the lens with the help of one suspensory ligament. And what for else? These ciliary muscles play a key role in eye accommodation power. Play a key role in eye accommodation power. What is this eye accommodation power? It is nothing but changing the focal length of the lens with the changing distance of the object. Eye accommodation power is nothing but a power or ability to change the focal length of the lens with the changing distance of the object. Suppose the object is very close to our body, then ciliary muscles contract, so the lens become more convex. Lens is already a convex transparent structure, this become more convex.
when the distance of the object increases, the convexity of the lens decreases. So, eye accommodation power is facilitated by these ciliary muscles. Next, and the third part of this vascular tunic is nothing but iris, the pigmented portion of the eye. Okay, and where is this iris present? The iris is present, suspended, otherwise you say, between the cornea and the lens. It is present between the cornea and lens and is attached to the ciliary process. Now, this pigmented iris has its own muscles called as iris muscles. Then, at the center of this iris, you can find one space or a hole. You call this hole present at the center of the iris as pupil. Now, what is the significance of these iris muscles? Means, the iris muscles play a key role in changing the diameter of this pupil, nothing but the hole present at the center of the iris. Thereby, they control the amount of the light that falls on the retina. That is, the amount of light that passes through the lens, vitreous chamber and on the retina. So far we discussed about the two layers of the wall of the eyeball, that is inner fibrous tunic and middle vascular tunic. Now let us learn about the innermost layer, that is nervous tunic or retina. This inner layer or retina in turn has two portions. What are those two? An outer layer close to the choroid is called as non-nervous portion, or you can call it as non-visual portion. Because, why are you talking about this non-visual region? Because you know retina is nothing but area of formation of images. But out of the two layers of retina, the outer layer is non-nervous portion and here no images will be formed. That is why we are calling it as non-visual portion. Then inner one is nervous portion. Now when you say this outer layer or outer region is non-visual or non-nervous, then what is it made of and what for is it? Actually this is made of one pigmented epithelium. Made of pigmented epithelium. When you say okay epithelium, fine, we know. Then what pigment do you find here? Means the pigment is melanin. And what is the significance of this melanin? What for is this melanin? Means it absorbs the light and prevents the penetration of the light from the retina to the outer layers of the eyeball. Next, about inner nervous portion or visual portion of the retina. Now, this visual portion of the retina is made of two different types of photoreceptor cells. What are those photoreceptor cells and what is their role in the formation of images? The two types of photoreceptor cells are number one, rods, and number two, it is cones. Then about the rods, as we already discussed that these are photoreceptor cells specialized in receiving the light and formation of images. Now about rods, these rods are comparatively more in number than that of the cones. Now they consist of a visual pigment called as rhodopsin. Otherwise called as visual purple. Now this rhodopsin present in the rods is specialized in dim light vision, otherwise you call it as twilight vision, otherwise scotopic vision. Rods with the pigment rhodopsin or visual purple are specialized in dim light vision, otherwise called as
scotopic vision, otherwise called as twilight vision. About this pigment rhodopsin. This rhodopsin is actually made of a protein opsin in combination with one retinal. Opsin is the protein part and retinal is nothing but derivative of vitamin A. Now this is a reversible product. Cones consist of another pigment, visual pigment called as iodopsin, otherwise called as photopsin. Now these cones are specialized in bright light vision as well colored vision. When rods are specialized in dim light vision or scotopic vision, cones are specialized in bright light vision as well as colored vision. And the other thing is, unlike the rods where they are all alike, cones are of 3 different classes, 3 different types. And these 3 different types of cones are differentially sensitive to 3 different colors, that is red, green and blue colors. Sensitive to, differentially sensitive to red colors, red, green and blue. That means, can we see only these 3 colors? No, but we can see all other colors, right? So, formation of images of all other colors is nothing but a combination of these 3, just like prime colors. Next, suppose when all the 3, we said they are differentially sensitive to 3 different colors. Suppose they are equally sensitized. When all the 3 classes of cones are equally sensitized, then the image formed is white in color. This is called as a trichromacy concept. On equal sensitization of all the 3 types of cones, image formed is white in color. The nervous portion or visual portion of the retina. This visual portion of the retina in fact has 3 layers. The 3 layers are outer photoreceptor layer, middle bipolar cell layer and inner one is ganglion cell layer. Whatever rods and cones, that is photoreceptor cells of visual portion we discussed, come under outer photoreceptor layer. About the retina once again. So when you look at this retina, towards the posterior part of the central region of retina, you find a region called as macula lutea, otherwise called as yellow spot. The posterior central part of the retina, you call it as macula lutea or otherwise yellow spot. Now, at the center of this yellow spot, you find one shallow depression called as fovea centralis. Then, what is the speciality of this fovea centralis? When we discuss about photoreceptor layer of the visual portion, we said there are both rods and cones. Rods are specialized in dim light vision and cones are specialized in bright light and colored vision. But when you come to this fovea centralis, it has
only cones. It has only cones, no rods. That means it is for bright, sharp vision. Vision required during reading, driving, etc. Present in the cavity of the eyeball, held in position or suspended by the ciliary process. There is a transparent and biconvex non-vascular structure, nothing but the lens. Now, this lens divides the cavity of the eyeball into two chambers, where an anterior chamber is called as aqueous chamber and the posterior chamber is called as vitreous chamber. So, the lens divides the cavity of the eyeball into anterior aqueous chamber and posterior vitreous chamber. Both the chambers are filled with the fluids. The fluid present in the aqueous chamber is somewhat liquid, watery, where you call it as aqueous humor, whereas the one present in the vitreous chamber is made of jelly type of tissue, where you call it as vitreous humor or vitreous body. Next, about aqueous humor. This aqueous humor is actually secreted by ciliary process, the process of ciliary body, and is useful to nourish the cornea and the lens. Secreted by ciliary process and is useful to nourish the cornea and the lens. Then, about vitreous humor, generally made of jelly-like connective tissue. Now, this vitreous humor along with aqueous humor plays a key role in maintaining the shape of the eyeball. How? This vitreous humor present in the vitreous chamber applies pressure on the wall of the eyeball from within, where you call it as intraocular pressure. Now, this intraocular pressure posed by vitreous humor along with aqueous humor on one hand, and the outermost layer of the wall of the eyeball, that is sclera or white of the fibrous tunic, which is giving support to the or toughness to the eyeball. Both of them play a key role in maintaining the shape of the eyeball. Okay, so on one hand, vitreous humor is providing pressure on the wall of the eyeball, you call it as intraocular pressure. On the other hand, the sclera of the eyeball, being very tough, made of fibrous tissue, is giving toughness to the eyeball. So, both of them together play a role in maintaining the shape of the eyeball. This is about the structure of the eye. Then, it's about formation of image. So, we finished learning about the structure of the eye. Now, let us learn about working of eye. When the light falls on the cornea, this light passes through the aqueous humor, then it is pupil of the eye, nothing but the hole present at the center of the iris. Then it is lens. Through the lens it enters vitreous chamber, where from it falls on the retina of the eye. As we already discussed about, the visual portion of the retina has three layers. What are those three layers? The outer layer is nothing but photoreceptor layer, and the middle one is bipolar cell layer, and the inner one is ganglionic cell layer. That means on which layer of the retina light falls first, means it falls on ganglionic layer, then it passes through bipolar layer, then it reaches the photoreceptor layer. Then we already discussed that photoreceptor layer has rods and cones. Both rods and cones have their respective visual pigments called as rhodopsin and iodopsin. Now, when the light falls on these rods or cones, their visual pigments gets dissociated.
For example, let us say it is rhodopsin. Rhodopsin is a reversible product we already discussed. When light falls on these rods, rhodopsin get dissociated into opsin plus retinal. Now, this dissociation of retinal from opsin causes depolarization of the cell membrane of the rods. Causes depolarization of the cell membrane of rods. Now, this depolarization lead to generation of action potential. Now, this action potential which is developed in the photoreceptor layer will come back to bipolar layer, then from there to ganglionic cell layer. Now, the ganglionic cell layer, we know that it is the innermost layer. Now, the axons of all the axons of this ganglionic layer join together to form one optic nerve. Now, this optic nerve comes out of the eye, and this optic nerve will be supplied to one visual cortex present in the occipital lobe of cerebral hemispheres, where the impulses, sensory impulses, that is optic impulses received are analyzed, processed, and accordingly the image is formed. Now, about this movement or this optic nerve coming out of the eyeball. The point of the eyeball where this optic nerve comes out, you don't find retina. Retina is absent. That means no images are formed at the point of origin of optic nerve from the eyeball, where this is called as blind spot, otherwise called as optic. So, this is about how the images are formed. Then, let us just discuss about the sequence of layers of wall of the eyeball. So, when you start with retina, the innermost layer, retina has how many layers? When you consider retina or nervous tunic as innermost layer, it has how many layers? We discussed about. The inner nervous tunic has 3 layers. What are these 3? Number 1, ganglionic cell layer facing the vitreous chamber, then it is bipolar cell layer, then it is photoreceptor layer. So, all the 3 comes under nervous portion. Then followed by this non-nervous portion, that is pigmented epithelium containing melanin. Then this is choroid. Choroid is followed by the sclera. So, this is the sequence of layers in the wall of the eyeball. So, from inside to outside, ganglionic cell layer, bipolar layer, photoreceptor layer, followed by non-visual portion of the retina. Then it is choroid and sclera. This is sequence question. We learnt about reflex action and reflex arc, sensory perception, processing and response, and also structure and working of eye.